what topics we are going to cover, and all those things. And then we will go into the detailed sessions. So yeah, welcome all to the Youth Career Guidance Program, and it's good to have you all here. The main purpose of the program, right? So we want all of you and మీ అందరికీ కెరియర్లో ఏ ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకోవాలి, ఎలా చదువుకోవాలి, ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి, ఇంకా ఏ ఆప్షన్స్ తీసుకుంటే మీకు జాబ్ మేబీ ఏ జాబ్స్ ఉన్నాయి, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి, ఆ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్లో ఎలా జాయిన్ అవ్వచ్చు, అండ్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో అంటే ఏ జాబ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఆ జాబ్స్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, అండ్ ఆ జాబ్స్ ఎక్కడ వెతకొచ్చు, అంటే ఎలా మనము ఏం జాబ్స్ ఉన్నాయి, ఏ కంపెనీస్లో ఉన్నాయి అని ఎక్కడ మనము తెలుసుకోవచ్చు. సో అని వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ all these topics today. Okay, so that is all the background, and so we have these sessions divided into two timings. So one is 10 to 11, which is for less below 10th and below 12th students. So in this we will talk about education hierarchy after 10th 12th, what we can do, how we can study, what courses we can take. And then second topic is why should we study. That's the second topic. And ఎందుకు చదువుకోవాలి మనము, అసలు చదువుకుంటే లాభం ఏంటి, ఉపయోగం ఏంటి అని కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం. దాని తర్వాత హౌ టు లెర్న్ గుడ్ ఇంగ్లీష్, రైట్? సో మనము ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం ఇంపార్టెంట్. Now the question is how to learn good English and speak good English, write, read and speak good English, right? So we will talk about all of this, and at the end of it we can take a question and answers session. So that's the background, and this all sessions will go from 10 a.m. to 11 a.m. and from 11 to 11 a.m. to 1 p.m. We will talk about a few more sessions. And ఇవి 12th పాస్ అయిన వాళ్ళు, దాని తర్వాత డిగ్రీ, దాని తర్వాత పీజీ చేస్తున్న వాళ్ళు, లేకపోతే డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన వాళ్ళ కోసం ఈ టాపిక్స్. సో మీరందరూ ఇవన్నీ అంటే అటెండ్ అవ్వచ్చు. ఇందులో ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ గురించి మనం చూద్దాం, లైక్ వాట్ ఆల్ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ ఫర్ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద లేటెస్ట్ జాబ్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. అంటే ఇప్పుడు ఏ జాబ్స్ ఎక్కువగా బయట ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఎక్కువ ఉంటున్నాయి, దాని తర్వాత ఈ జాబ్స్ని ఎలా సెర్చ్ చేయొచ్చు, మనం ఎక్కడ సెర్చ్ చేయొచ్చు, ఎలా అప్లై చేయొచ్చు, దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూని ఎలా ఫేస్ చేయాలి, దాని తర్వాత కొంతమంది సైంటిస్ట్ రైట్, సో హౌ దే బికేమ్ సైంటిస్ట్, అండ్ దెన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. సో దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ అజెండా ఫర్ టుడేస్ sessions. Hope you're all interested and ready to listen to all these sessions. So I have with me Prashanti also. So first she will cover education hierarchy. Okay, so I am handing it over to Prashanti. Yeah, okay, brother. Let me share my screen. Okay, I'm unable to share my screen due to some reason. So can you share it for me, brother? Okay.
Yeah, 1 minute, I'm sharing it. Okay, so I just shared it. Yeah. Good morning, everyone. I'm happy to be with you all this morning. And let's look into the education hierarchy. So starting with what options we have after completing our 10th standard and what options we have after completing our 12th standard. So these are some of the things that I will discuss today. And the later things, brother will take it up. So coming to the slide number 3. If you look into the slide number 3, okay, this slide number 3 talks about what we can do after 10th standard. So 10th చదువుకున్న తర్వాత ఏమేం ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్న బ్రాడర్ పిక్చర్ మనకు ఈ స్లైడ్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో 10th చదివిన తర్వాత యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు సెలెక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ రూట్ లో వెళ్ళొచ్చు, ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా రూట్ లో వెళ్ళొచ్చు, IIT బాసరా, ఈ 3 ఆప్షన్స్ మనకు ఉన్నాయి. So usually the regular one which most of the people select is the intermediate route, wherein you have multiple options under intermediate. కానీ దాంతో పాటు కూడా మరి డిప్లొమా చేయొచ్చు, IIT బాసరాలో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో IIT బాసరా దాంట్లో కూడా ఇంజనీరింగ్ లో మనం ఏ కోర్సెస్ అయితే చేస్తామో సిమిలర్ గా అలానే IIT బాసరాలో కూడా చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ 4+2, సో 6 years కోర్స్ అది. మనం ఇంటర్ చదివి ఇంజనీరింగ్ సైడ్ ఆర్ వేరే సైడ్ వెళ్ళకుండా IIT బాసరాలో జాయిన్ అయ్యి 6 years కంప్లీట్ కోర్స్ కూడా చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఈక్వలెంట్ డిగ్రీ విత్ దిస్ ఇంజనీరింగ్. అదే విధంగా ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా, సో డిప్లొమాలో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎ 3 year కోర్స్. డిప్లొమాలో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా వేరియస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాము. So in a broader view, after completing your 10th standard, you have 3 broader options. One is choosing an intermediate, second one is the diploma option, and the third one is IIT Basara. Okay, we'll move on to the next 4th slide. So 4th slide gives us a complete picture, or most of the areas are covered under 4th slide. 10th తర్వాత ఏమేం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ ఆర్ కవర్డ్ హియర్. 10th తర్వాత మనం చూసినట్లయితే త్వరగా ఒకవేళ సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే, త్వరగా జాబ్ తెచ్చుకోవాలి అని అనుకుంటే అప్పుడు మనము ITI చేయొచ్చు, ANM చేయొచ్చు. మీరు చూసినట్లయితే ఈ స్క్రీన్ లో ఈ PPTలో లాస్ట్ కి ANM ITI అని ఉంది కదా. సో దీస్ ITI కోర్సెస్ చేసి త్వరగా మనము జాబ్ లో సెటిల్ అవ్వచ్చు. So there are government companies where these jobs are provided for the people who complete ITI. సో AP ట్రాన్స్కోలో, రైల్వేలో అలా జాబ్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఒకవేళ మనకి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రావడం కష్టంగా ఉన్నా, కాంపిటీషన్ ని బట్టి కష్టంగా ఉన్నా, స్టిల్ యూ పీపుల్ కెన్ సర్వైవ్ విత్ దీస్ స్కిల్స్. ఎందుకంటే ఒక ఫిటర్ గా కానీ, వెల్డర్ గా కానీ, ఎలక్ట్రీషియన్ గా కానీ ఎక్కడైనా మీకు ఈజీగా దీనికి జాబ్స్ దొరుకుతాయి. లేకపోతే ఎక్కడ పని ఉన్నా మీరు వెళ్ళి చేయడానికి వీలవుతుంది. సో త్వరగా సెటిల్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్స్. ANM ఏమో నర్సింగ్ రిలేటెడ్ ది, ITI ఏమో ఇట్స్ ఎ 2 year కోర్స్. దాంట్లో డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రీషియన్, వెల్డర్, ఫిటర్ అట్లా డిఫరెంట్ వి ఉంటాయి. ఇంకా 10th తర్వాత రైల్వే రూట్ లో కూడా వెళ్ళొచ్చు, రైల్వే టికెట్ కలెక్టర్ గా అవ్వచ్చు. అలానే మరి మెడికల్ MLT, మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, ఆ రూట్ లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో ఈ ఒకవేళ త్వరగా మీరు సెటిల్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే ఇలాంటివి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా మరి whoever is interested in defense or police department, you can as well become as a police constable. లెఫ్ట్ మోస్ట్ సైడ్ మనం చూసినట్లయితే పోలీస్ కానిస్టేబుల్ రోల్ ఉంది, అలా కూడా మీరు వెళ్ళొచ్చు. ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నేవీ, RTO ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్లైడ్ మనం చూసినట్లయితే MPHW,
అంటే అది మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్. ఈ మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్ కూడా ఒక 2-year కోర్స్ అది. దాని తర్వాత కూడా హెల్త్ వర్కర్ రిలేటెడ్ సైడ్, నర్సింగ్ రిలేటెడ్ సైడ్ మనము వెళ్ళొచ్చు. నర్సింగ్, బిఎస్సి నర్సింగ్ అవి కూడా ఈ MPHW కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత చేయొచ్చు. అలాగే డిప్లొమా కోర్సెస్ లో కూడా మనకి సోషల్ సర్వీసెస్, స్టెనోగ్రఫీ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో 10th తర్వాత మనము ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంది. So based upon your interest and based upon your family situation, if you want to get settled sooner, then you have to select those relevant courses. లేదు నేను చదువుకోవచ్చు, నా ఫ్యామిలీలో నా పేరెంట్స్ ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతారు, ఇంటర్మీడియట్ చదివించడానికి ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతారు అని మీరు అనుకున్నట్లయితే యూ కెన్ వెరీ వెల్ చూస్ ది అదర్ కోర్సెస్ లైక్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా కోర్సెస్. లేదు త్వరగా సెటిల్ అవ్వాలి అంటే ఆ బాటమ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ కోర్సెస్ కూడా మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ 4th స్లైడ్. తర్వాత మనము 5th స్లైడ్ కి వెళ్దాము. 5th స్లైడ్ లో చూసినట్లయితే 12th ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఉన్న ఆప్షన్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో బేసికలీ కామర్స్, సైన్స్, ఆర్ట్స్ అవిటి గురించి బ్రదర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అప్కమింగ్ స్లైడ్స్ లో. బట్ 12th తర్వాత మరి మనం చూసినట్లయితే దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ అదర్ కోర్సెస్ దట్ యూ కెన్ డూ అండ్ గెట్ సెటిల్డ్. సో లెఫ్ట్ మోస్ట్ సైడ్ మనం చూసినట్లయితే LIC ఏజెంట్ గా కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. దాని తర్వాత డిప్లొమా ఇన్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ డిప్లొమా DMLT ఆ కోర్స్ కూడా మీరు చేయొచ్చు. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే DMLT ఇంకా ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కోర్సెస్, ఇవి నేను ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ నేను మీకు పంపిస్తానండి. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ కొన్ని మెడికల్ కాలేజెస్ వాళ్ళు లేకపోతే కొన్ని హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు ఫ్రీ కోర్సెస్ మనకి ఆఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఫ్రీ కోర్సెస్ లో చూసినట్లయితే మరి మనము మనీ ఏమి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో హూ ఎవర్ ఇస్ పువర్ అండ్ హూ ఎవర్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ మనీ టు స్టడీ వాళ్ళ కొరకు స్పెసిఫిక్ గా మరి కొన్ని కోర్సెస్ వీళ్ళు ఆఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ కోర్సెస్ ఏంటంటే ANM, MLT, CPM, ET, PT, డైరీ, ఇంకా కొన్ని ఫార్మా మెడికల్ డిప్లొమా కోర్సెస్. ఫార్మా మెడికల్ డిప్లొమా కోర్సెస్ అంటే మరి డాక్టర్ దగ్గర ఉండే నర్సెస్ కానీ, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ కానీ, ఇలాంటి కోర్సెస్ అన్ని ఫార్మా మెడికల్ డిప్లొమా కోర్సెస్ కింద వస్తాయి కదా. సో దాంట్లో ఉన్న DMLT, DMST అట్లా కొన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. మొత్తం ఒక 10 కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ 10 కోర్సెస్ మరి కొన్ని కాలేజెస్ వాళ్ళు ఫ్రీగా మరి విద్యార్థులకు చదవడానికి అవకాశం ఇస్తూ ఉంటున్నారు. దే ఆర్ గివింగ్ ఎ ఫ్రీ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ టు స్టడీ దీస్ కోర్సెస్. సో ఎవరికైనా మరి ఇది చదువుకోవాలని ఆశగా ఉన్నట్లయితే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు అస్. మేము మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ చేస్తాము. రీసెంట్ గా ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. సో ఆ మెసేజ్ పట్టుకొని we can call the point of contacts and get to know more details about this. సో ఈ కోర్సెస్ అన్ని ఇప్పుడు నేను చదివిన కోర్సెస్ అన్ని 10th ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి. సో ఈ పారామెడికల్ కోర్సెస్ ఇంకా పైన చదివినటువంటి మిగతా కోర్సెస్ ANM, MLT ఈ కోర్సెస్ అన్ని కూడా 10th ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి. సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దే కెన్ రీచ్ అవుట్ టు అస్. దాని తర్వాత మనం చూసినట్లయితే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిప్లొమా కూడా చేయొచ్చు. ఎయిర్ హోస్టెస్ గా అలా సెటిల్ అవ్వచ్చు. సో ఎయిర్వేస్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఆన్ యువర్ రైట్ మోస్ట్ సైడ్. There are different areas where you can go into the airways side. Student pilot license ga, professional pilot license ga, alane aa course meer complete chesina koddi you will finally become a pilot. So these are the various courses that are available after completing your intermediate. Yeah, that is all about 5th slide. Yeah, brother will take up the slide. Okay, yeah, thank you, Prashanti. So now if we get into the after 12th, what options we have from the commerce side. So that, yeah, so we will talk about that. And yeah, so let me, one second.
Okay, so yeah. Okay, so coming to the commerce, right? So if we are going into commerce side of it, then we can get into uh, doing a CA foundation course, which is also a uh, very useful course to get into a good job. And CA foundation is అంటే ఈ కోర్స్ కి కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంది. అంటే జాబ్స్ కూడా దీంట్లో ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద బీకామ్ and after doing the BCom, bachelor's in commerce, we can get into various other courses as well. Like BCommerce చేసిన అంటే BCommerce చేయొచ్చు, దాని తర్వాత CS ఫౌండేషన్ చేయొచ్చు, right? So company secretary and chartered accountant and all that. And 12th commerce దాని తర్వాత BCA అని కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉంది, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ బ్యాచులర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్. సో ఇది ఒకవేళ మీరు 12th కామర్స్ తీసుకున్నారు, ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ కమ్ టు కంప్యూటర్ సైన్స్ అనుకుంటే ఈ BCA చేయొచ్చు. సో BCAలో కంప్యూటర్ సైడ్ ఈ డిగ్రీ తీసుకున్న తర్వాత then we can get good jobs. And the advantage with this is that you can shift from the commerce background to the computers background. Okay, దాని తర్వాత 12th అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఒకవేళ జాబ్ కావాలి అంటే ఇక్కడ కాల్ సెంటర్లో జాబ్స్ లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే కాల్ సెంటర్స్ లో ఎక్కువగా అంటే ఇంగ్లీష్ కాల్ సెంటర్స్ ఎక్కువ జాబ్స్ ఉంటాయి. దోస్ అంటే ఆ జాబ్స్ రావాలి, ఆ జాబ్స్ లో చేరాలి అంటే ఇంగ్లీష్ లో మంచి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రశాంతి ఈ సెషన్ ఇంకో సెషన్ తర్వాత థర్డ్ సెషన్ లో ఇంగ్లీష్ గురించి తను షీ విల్ టేక్ ఫ్యూ థింగ్స్. ఓకే, సో అందులో యూ కెన్ ట్రై టు పిక్ అప్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ English and how you can improve and all that. Okay, so commerce అయిపోయిన తర్వాత then you have an option to choose the BBA. This is bachelor's in business administration. So BBA ఇది కూడా మంచి కోర్స్. ఇందులో ఎవరు వెళ్ళొచ్చు అంటే అంటే కామర్స్ సైడ్ వెళ్ళిన తర్వాత బిజినెస్ సైడ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, దాని తర్వాత కంపెనీస్లో బిజినెస్ ఎలా గ్రో చేయొచ్చు, లేకపోతే ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, ఎలా మేనేజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే చిన్న చిన్నగా అట్లా గ్రో అవ్వకుంటూ రైట్. సో కంపెనీస్లో చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనే నాలెడ్జ్ కూడా ఇదంతా ఈ బ్యాచులర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వస్తుంది. BBA చేసిన తర్వాత మళ్ళీ MBA కూడా చేయొచ్చు, మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. బట్ ఇక్కడ సజెషన్ ఒకటి ఏంటి అంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఈ MBA అనేది ప్రతి ఒక్క కాలేజ్లో అవైలబుల్ గా ఉంది. సో చిన్న కాలేజెస్లో, పెద్ద కాలేజెస్ అన్నిట్లో. బట్ చిన్న కాలేజెస్లో చేస్తే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సరిగ్గా నాలెడ్జ్ మనకి ఉండదు. సో ఇక్కడ మంచి కాలేజీలో చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ బై ఛాన్స్ మీకు మంచి కాలేజీలో దొరకకపోతే, ఒకవేళ మీరు చిన్న కాలేజీలో చేసినా కూడా నా సజెషన్ ఏంటంటే యూ ట్రై టు డూ సమ్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్. ఓకే, అండ్ డూ సమ్ ఆన్లైన్ రీడింగ్, ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అండ్ బిల్డ్ అప్ యువర్ నాలెడ్జ్. సో మేబీ వీ విల్ సీ మోర్ in the next sessions how to build knowledge through online courses. Okay, so దాని తర్వాత 12th తో ఇంకా అంటే BCom అయిపోయిన తర్వాత MBA చేయొచ్చు, రైట్. సో దాని తర్వాత CS కోర్స్ ఫౌండేషన్ CS కంపెనీ సెక్రటరీ కోర్సెస్ చేయొచ్చు, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ చేయొచ్చు, రైట్. ICAA అండ్ ఇక్కడ నుంచి మిలిటరీ లోని కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇందులో ఈ యొక్క కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నుంచి ఈ కామర్స్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ అన్ని ఇక్కడ మనకి చూస్తున్నాం.
కామర్స్ కాకుండా ఒకవేళ నేను బై మిస్టేక్ కామర్స్ లోకి వెళ్ళాను, బట్ నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ రావాలి అంటే బీసీఏ ఆప్షన్ ఉంది. కామర్స్ లో ఈ బీకామ్ ఇవి కాకుండా నేను బిజినెస్ సైడ్ వెళ్తాను అంటే ఐ మీన్ టు సే మేనేజ్మెంట్ సైడ్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్, అలాంటి సైడ్ వెళ్తాను, నాకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే ఇక్కడ మనం ఇవి తీసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి కిందికి వస్తే ఇక్కడ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, కంపెనీ సెక్రటరీ, ఈ కోర్సెస్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, దాని తర్వాత ఇందులో నుంచి 12th కామర్స్ లో నుంచి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ యూనో లైబ్రరీ సైన్సెస్ చేయొచ్చు, దాంతో లైబ్రరీయన్ అవ్వచ్చు స్కూల్స్ లో. సో ఇదొక ఆపర్చునిటీ. స్కూల్లో యూనో లైబ్రరియన్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఎలా యూనో వాళ్ళ జాబ్స్ ఎలా వచ్చాయి అంటే దిస్ ఇస్ ద యూనో వే హౌ దే గాట్ ద జాబ్స్. అండ్ దీంతో పాటు ఎల్ఎల్బి అటు సైడ్ లా సైడ్ కూడా మనం వెళ్ళొచ్చు. దాని తర్వాత ఎల్ఎల్బి, ఎల్ఎల్ఎం చేసి లాయర్ గా అవ్వచ్చు. దాని తర్వాత ఒకవేళ టీచింగ్ సైడ్ వెళ్ళినా ఆ ఆప్షన్స్ కూడా ఇక్కడ మనకు ఉన్నాయి. బిఈడి, ఎంఈడి చేసి టీచర్ గా కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఎట్ ద ఎండ్ కామర్స్ చేసిన తర్వాత మనం జాబ్స్ లోకి ఎలా వెళ్ళొచ్చు అంటే మేనేజ్మెంట్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు కంపెనీస్ లో, సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కూడా వచ్చే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. దాని తర్వాత అఫ్కోర్స్ యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ రాసి ఐఏఎస్, దాని తర్వాత క్లాస్ 1 ఆఫీసర్స్ ఇవన్నీ అవ్వచ్చు. లైబ్రరియన్, లాయర్, టీచర్, రైట్, అండ్ సిఏ సైడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఇందులో మనకు కామర్స్ సైడ్ ఉన్నాయి. ఈ కామర్స్ స్ట్రీమ్ కూడా ఒకవేళ మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇందులో వెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్. ఏదో నాకు అంటే ఎంపీసీలో రాలేదు, నేను అందులో జాయిన్ కాలేదు కాబట్టి ఇందులో జాయిన్ అవుతా అని కాకుండా రియల్ గా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఇందులోకి వెళ్తే మంచిగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వచ్చు మనం. సో మెయిన్ ఏంటంటే మన ఇంట్రెస్ట్ తో పాటు మనము మన చాయిస్ ని చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో మీకు ఒకవేళ అంటే ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీ క్వశ్చన్స్ ని మనము ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది యూనో సెషన్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. అండ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ we will take the questions and we can answer them. Okay, so ఇది 12th కామర్స్ సైడ్. ఓకే, సో ఒకవేళ ఆర్ట్ సైడ్ వెళ్ళినట్టయితే అంటే దిస్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ యూనో ఆప్షన్ ఆఫ్టర్ 12th తర్వాత. సో అఫ్ కోర్స్ ఇందులో అగైన్ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ సోషల్ వర్క్ చేయొచ్చు, ఇందులో కూడా టీచింగ్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, డిప్లొమా ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ చేయొచ్చు, టీచింగ్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, దాని తర్వాత మాస్టర్స్ ఇన్ సోషల్ వర్క్ చేయొచ్చు. ఇది ఈ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇఫ్ యూ వాంట్ మనం సొసైటీకి ఏమైనా సర్వీస్ చేయాలి అని అనుకున్నట్టయితే ఇక్కడ బిఎస్ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ సోషల్ వర్క్స్ అండ్ మాస్టర్స్ ఇన్ సోషల్ వర్క్స్ ఇవి చేసి సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో, చారిటీ ఆర్గనైజేషన్స్ లో, ఎన్జిఓస్ లో జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఇది కూడా మంచి ఆప్షన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యునో డూ హెల్ప్ టు ద సొసైటీ. దాని తర్వాత ఫ్యాషన్ డిజైన్ లో డిప్లొమా చేయొచ్చు ఒకవేళ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టయితే. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ ఆర్ట్స్ అనేది అఫ్ కోర్స్ ఇది మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఇందులో. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ ఆర్ట్స్, సో వీ హ్యావ్ ఆప్షన్స్ టు డూ BBA అండ్ MBA ఆల్సో ఇఫ్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ ఆర్ట్స్. సో ఆర్ట్స్ వాళ్ళకు కూడా ఈ ఆప్షన్ ఉంది, లైక్ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో. దాని తర్వాత ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ లో డిప్లొమా చేయొచ్చు, ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ లో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. దాని తర్వాత యూనో జాబ్స్ వైజ్ గా మనం కామర్స్ లో చూసినట్టు ఇక్కడ ఆర్ట్స్ లో కూడా కాల్ సెంటర్ జాబ్స్ అటువైపు వెళ్ళొచ్చు, రైట్. సో ఆర్ట్ సైడ్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. కామర్స్ సైడ్ ఇంకా ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవి మనకి ఆర్ట్ సైడ్ ఆప్షన్స్. ఇవి యూనో దెన్ మూవింగ్ టు ఇన్ మోర్ బిఏ అయిపోయిన తర్వాత ఆర్ట్ సైడ్ ఇన్ యూనో కంటిన్యూషన్ టు విత్ ఆర్ట్స్, రైట్. సో బిఏ అయిపోయిన తర్వాత మనము
మాస్టర్స్కి వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ బిఏతో పాటు కోర్స్ ఎగ్జామ్స్ కూడా మనం రాయొచ్చు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్స్, రైట్? సో బిఎస్ఎఫ్ లో, సిఐఎస్ఎఫ్ లో, సిఆర్పిఎఫ్ లో ఎగ్జామ్స్ రాయొచ్చు. దాని తర్వాత యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ బిఏ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇంకా చదువుకోవాలి అని అనుకున్నట్టయితే మాస్టర్స్ లోకి వెళ్ళొచ్చు, ఎంఏ, ఎంబీఏ అవి చేయొచ్చు. దాని తర్వాత పీటీ టీచర్స్ గా జాబ్స్ కూడా మనం తెచ్చుకోవచ్చు, రైట్? సో ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆ ఆప్షన్ తో మనం పీటీ టీచర్ ఆ సైడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. దాని తర్వాత బిఏ తర్వాత కూడా బిఈడి, ఎంఈడి చేసి టీచర్ అవ్వచ్చు. దాని తర్వాత ఆర్ట్స్ తో ఒక మంచి ఆప్షన్ జర్నలిజం లోకి కూడా వెళ్ళొచ్చు, జర్నలిస్ట్, రైట్? సో జర్నలిజం లో చాలా డిమాండ్ ఉంది ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్ కి త్రూఅవుట్ ఇండియా. అండ్ ఫ్రీలాన్సింగ్ జర్నలిజం కూడా ఉంది, అంటే ఏదో ఒక టీవీ ద్వారానే మనము జర్నలిజం చేయడమే కాదు, కానీ మనం ఇండిపెండెంట్ గా ఓన్ గా కూడా జర్నలిజం చేయొచ్చు. జర్నలిస్ట్ గా మనం పనిచేయొచ్చు. చేస్తూ యూట్యూబ్ లో మనము ఒక ఛానల్ క్రియేట్ చేసి మనం న్యూస్ ని పోస్ట్ చేయొచ్చు యూట్యూబ్ లో, ఆర్ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఫేస్బుక్ లో. సో అలా ఇండిపెండెంట్ గా జర్నలిజం కూడా చేయొచ్చు. దాని తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఎల్ఎల్బి, ఎల్ఎల్ఎం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి లాయర్ అవ్వడానికి. దాని తర్వాత బ్యాచిలర్స్ ఇన్ లైబ్రరీ సైన్స్, లైబ్రరీన్ అవ్వడానికి, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మనకి బిఏ తర్వాత ఉన్నాయి. మాస్టర్స్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ జాబ్స్ కావాలి అంటే ఈ జాబ్స్ లోకి సెటిల్ అవ్వచ్చు, రైట్? సో ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ మళ్ళీ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ ఆర్ట్స్ తర్వాత ఎంసీఏ చేసే ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఆ ఆప్షన్ మనం ఒకవేళ కంప్యూటర్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే దెన్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు గెట్ ఇన్ టు ఎంసీఏ ఆల్సో, కంప్యూటర్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవ్వడానికి. ఓకే, సో ఇది ఆర్ట్స్ సైడ్. ఓకే, సో నా సో ప్రశాంతి మనల్ని సైన్స్ సైడ్ లో మనకు కంటిన్యూ చేస్తుంది. ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. సో 12th లో సైన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ త్రీ ఆప్షన్స్ దేర్: పీసీఎం, పీసీఎంబి, పీసీబి. సో పీసీఎం మనం చూసినట్లయితే అది మ్యాథ్ రిలేటెడ్, ముందు దాన్ని ఎంపీసీ అని అనేవాళ్ళు. సో పీసీఎంబి రిలేటెడ్ అంటే రెండు, మ్యాథ్ అండ్ సైన్స్ రిలేటెడ్. పీసీబి చూసినట్లయితే అది సైన్స్ రిలేటెడ్. సో ఇవి 3 ఆప్షన్స్ మనం 12th సైన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత. సో ఎవరికైతే మరి మ్యాథ్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు పీసీఎం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మరి సైన్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు పీసీబి సెలెక్ట్ చేసుకొని అలా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. So these are the 3 major options that we have when we choose 12th science. Moving on to the next slide, slide number 10 మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ డీటెయిల్ గా మరి పీసీఎం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. సో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్ ఈ మూడిట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మరి డిఫెన్స్ సైడ్, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ వీటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే ఎన్డీఏ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్, ఈ ఎగ్జామ్ రాసి ఈ కోర్సెస్ లో ఆర్మీలో కానీ, నేవీలో కానీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ లో కానీ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే అట్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు యూ కెన్ రైట్ అన్ ఎన్డీఏ ఎగ్జామ్ అండ్ దెన్ గెట్ ఇన్ టు దోస్ కోర్సెస్. తర్వాత రైట్ సైడ్ మనం చూసినట్లయితే బీసీఏ, బిఎస్సి. సో ఈ బీసీఏ, ఎంసీఏ అంటే బీసీఏ తర్వాత ఎంసీఏ, ఎంసీఎస్, ఎంబీఏ కూడా చేసే అవకాశం ఉంది. సో బీసీఏ, ఎంసీఏ చేసిన వాళ్ళు మరి కంప్యూటర్ సైడ్ రావచ్చు, వాళ్ళు కూడా మరి కంప్యూటర్ ఇంజనీర్స్ గా సెటిల్ అవ్వచ్చు. దాని తర్వాత మనం కింద చూసినట్లయితే హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఆర్క్, బ్యాచులర్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్, బిఈ, బీటెక్, డైరెక్ట్ సెకండ్ ఇయర్ డిప్లొమా. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో మరి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయొచ్చు 12th లో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత. మేజర్ గా మరి మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే బిఈ, బీటెక్. సో కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ గా అవ్వాలి అనుకుంటే మరి 12th లో మనము ఈ పీసీఎం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత 4 year కోర్స్ ఉంటుంది, బీటెక్ అండ్ బిఈ. ఆ 4 year కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత
you will be settled as an software engineer. మరి మంచిగా మీరు మీ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినట్లయితే you will have campus interviews and you can get settled in a good job. సో బీటెక్ బిఈ రెండు సేమ్ అండి. యూనివర్సిటీస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి అలా బీటెక్ అని బిఈ అని అంటూ ఉన్నారు. సో బిఈ అంటే ఇట్ ఫాల్స్ అండర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, బీటెక్ ఫాల్స్ అండర్ జేఎన్టీయూ యూనివర్సిటీ. సో we will come back to your question, Neeraj, at the end of this presentation. దాని తర్వాత లాస్ట్ మరి మనం చూసినట్లయితే డిప్లొమా నుండి కూడా ఇంజనీరింగ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో డిప్లొమా చదివిన వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా సెకండ్ ఇయర్ లో ఇంజనీరింగ్ లో జాయిన్ అవుతారు. సో వాళ్ళు అక్కడ డిప్లొమా 3 years చేస్తారు. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ సెకండ్ ఇయర్ లో జాయిన్ అవుతారు. సో త్వరగా సెటిల్ అవ్వాలి, మంచి జాబ్ లో సెటిల్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే 10th అయిపోయిన తర్వాత 6 years లోనే మీరు మంచి జాబ్ లో సెటిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది వెన్ యూ చూస్ బిఈ అండ్ బీటెక్. So yeah, so ఇవి various options when you select PCM, physics, chemistry and maths. Coming to the slide 11, ఇక్కడ మనము బిఈ బీటెక్ చేసిన తర్వాత ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మరి మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉంటున్నాయి. ఇంకా ఫర్దర్ గా మీరు చదువుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నట్లయితే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ యువర్ బిఈ అండ్ బీటెక్, ఇఫ్ యూ స్టిల్ వాంట్ టు స్టడీ, యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ హియర్. మీరు మరి ఒకవేళ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ రాసి పబ్లిక్ సెక్టర్ సైడ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కొరకు చూడాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ రైట్ దట్ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్. తర్వాత ఫర్దర్ గా ఇంకా చదువుకోవాలి అంటే ఎంబీఏ చదవచ్చు, మరి ఎంఎస్ కూడా చదవచ్చు. మీరు ఫారెన్ కి వెళ్ళి అక్కడ జాబ్ సంపాదించుకోవాలి అని అనుకుంటే ఎంఎస్ రాయొచ్చు. తర్వాత చూసినట్లయితే ఎంఈ ఎంటెక్ కూడా ఫర్దర్ ఆప్షన్స్. ఇంకా ఫర్దర్ గా చదువుకోవడానికి బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ సెలెక్ట్ దోస్ ఆప్షన్స్ అండ్ దెన్ యూ విల్ ల్యాండ్ అప్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సమ్ అదర్ జాబ్స్. దాని తర్వాత యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్ రాసి మరి క్లాస్ 1 ఆఫీసర్ ఆ రూట్ లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. So whether you want to settle in a job after doing your BE and BTech or you want to further study అన్నది మీరు డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా మరి బిఈ బీటెక్ చదివిన తర్వాత కూడా నేను నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ సైడ్ వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నాను అని ఒకవేళ మీకు అలా ఉన్నట్లయితే యూ స్టిల్ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు సెలెక్ట్ నేవీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ యాజ్ వెల్. సో దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ ఆప్షన్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ యువర్ బిఈ అండ్ బీటెక్. Yeah, that's all I have for slide number 11. Over to you. Okay, thank you, Prashant. So coming back to the physics, chemistry and biology side, so let's discuss what options we have and how we can write. So let me 1 second. Yeah, give me a minute. I just want to maybe stop the screen. Yeah, just a minute. I have some problem which I'm fixing. Okay, yeah, fine. So back to back to the screen, but still once again, just a minute. Okay, fine. Okay, so coming to biology, physics and chemistry, right? So BiPC, and previously it is also called PCB. So మనం బైపీసీ తీసుకున్న తర్వాత అంటే 2 స్ట్రీమ్స్ ఇక్కడ మనకి మెయిన్ గా కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటేమో ఎంబీబీఎస్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, రైట్, అండ్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏమో మనము బిఎస్సి సైడ్ వెళ్ళొచ్చు.
అండ్ డిగ్రీ సైడ్, రైట్. సో ఇక్కడ బైపీసీ మనము అయిపోయిన తర్వాత ఎంబీబీఎస్ సైడ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఎంబీబీఎస్ సైడ్ అదొక 4 years కోర్స్ ఉంటుంది. ఆ 4 years చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అంటే ఎంబీబీఎస్ చేయంగానే మనకి సరిపోదు. బట్ దాని తర్వాత ఐదర్ మనం ఎండి కానీ ఎంఎస్ కానీ రైట్ ఆర్ స్పెషల్ డిప్లొమా చేస్తే ఇదొక 3 years ఉంటుంది. ఆ 3 years తర్వాత మనము డాక్టర్ గా అవ్వడం కుదురుతుంది అన్నట్టు. సో సర్జన్ గా, ఫిజిషియన్ గా మనము చేయొచ్చు, రైట్. సో దాని తర్వాత అంటే ఎండి ఎంఎస్ చేసిన తర్వాత మనం పిహెచ్డి కూడా చేసి ప్రొఫెసర్ టీచింగ్ లైన్ లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో డాక్టర్ గా అటు సైడ్ వెళ్ళొచ్చు ఆర్ టీచింగ్ లైన్ లో కూడా వెళ్ళొచ్చు ఎంబీబీఎస్ సైడ్ ఇక్కడ. దాని తర్వాత ఒకవేళ మనం బిఎస్సి సైడ్ ఇటు చూసినట్టయితే ఇక్కడ డాక్టర్స్ కి అటు అటు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ లైన్ వస్తుంటుంది. ఒకవేళ మనము బైపీసీ తర్వాత బిఎస్సి సైడ్, బిఎస్సి నర్సింగ్, రైట్, బిఎస్సిలో బాటనీ, మైక్రోబయాలజీ ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ బిఎస్సి నర్సింగ్ తొందరగా జాబ్ తెచ్చుకోవాలి అంటే బిఎస్సి నర్సింగ్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు. అండ్ దెన్ డిప్లొమా ఇన్ నర్సింగ్ కూడా చేసి నర్స్ గా జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఇది ఫాస్టెస్ట్ route to get a job with 3 years of more study. ఒకవేళ బిఎస్సి తో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే అఫ్ కోర్స్ మేము బిఎస్సి చేసిన తర్వాత ఎంఎస్సి చేయొచ్చు. ఎంఎస్సి తర్వాత మనకి పిహెచ్డి, ఎంఫిల్, పిహెచ్డి, ఎంటెక్ అవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ బిఎస్సి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ జాబ్స్ అనేది మళ్ళీ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ టీచింగ్ లైన్ లో కూడా వెళ్ళే ఆప్షన్స్ మనకు ఉంటాయి. ఆర్ కొన్ని కంపెనీస్ లో మనము ఇప్పుడు ఈ వ్యాక్సినేషన్స్, కరోనా, దాని తర్వాత మెడికల్ సైడ్ మనకి కంపెనీస్ లో వేరియస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి జాయిన్ అవ్వడానికి బిఎస్సి, ఎంఎస్సి ఇవి కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత. సో అటు సైడ్ కూడా ఒక ఏరియా ఆఫ్ జాబ్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్. దాని తర్వాత అంటే డొమైన్ సైడ్ కూడా చాలా జాబ్స్ ఉంటాయి. అంటే మీరు మైక్రోబయాలజీ డొమైన్ కానీ ఈ కెమికల్ సైడ్ అవి కూడా కొన్ని జాబ్స్ ఉంటాయి. సో అవి అంటే ఈ మధ్యలో ఎక్కువ డెవలప్ అయిన జాబ్స్ అవి. సో అవి కూడా ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి. కానీ ఒకవేళ తొందరగా బైపీసీ తొందరగా మనకు జాబ్ కావాలి అంటే నర్సింగ్ సైడ్ వెళ్ళడం ఒకటి మనకు మంచి ఆప్షన్. ఓకే, సో దెన్ కమింగ్ టు ఇంకా బైపీసీ తర్వాత ఇంకేమేమి చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మనం బైపీసీ తర్వాత ఎంబీబీఎస్ ఒక సైడ్ చూసాం మనం, అది ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ అని అంటారు, రైట్. సో ఆయుర్వేదిక్, హోమియోపతి కూడా చేయొచ్చు మనం. బ్యాచులర్స్ ఇన్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్, బ్యాచులర్స్ ఇన్ హోమియోపతి మెడిసిన్. సో ఇప్పుడు అంటే దీనికి ఫోకస్ కూడా ఎక్కువ పెరుగుతుంది మన ఇండియాలో. ఎందుకంటే ఆయుర్వేద ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంది, హోమియోపతి కూడా, రైట్. సో చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఉంది. సో ఇందులో కూడా ఆయుర్వేదానికి కూడా డిమాండ్ పెరుగుతుంది. సో ఇది చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎండి చేసే ఆప్షన్ ఉంది. ఒకవేళ ఇంకా తొందరగా మనం జాబ్స్ తెచ్చుకోవచ్చు అంటే ఈ పారామెడికల్ కోర్సెస్ చేసినట్టయితే మనకి టెక్నీషియన్స్ గా జాబ్స్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు టెక్నీషియన్స్, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్, ఆ జాబ్స్ కూడా చాలా డిమాండ్ లో ఉన్నాయి. సో మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ బ్యాచిలర్స్ గా చేయొచ్చు, దాని తర్వాత టెక్నీషియన్స్ గా జాబ్స్ లో సెటిల్ అవ్వచ్చు. సో ఈ ఆప్షన్స్ మనకి చాలా ఉన్నాయి, రైట్. దాని తర్వాత మనము మళ్ళా డెంటల్లో వెళ్ళొచ్చు, అదొక ఆప్షన్. డెంటల్ లో బ్యాచిలర్స్ చేయొచ్చు, మాస్టర్స్ చేసి డాక్టర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, దాని తర్వాత హోమ్ సైన్స్, బిఎస్సి ఇన్ హోమ్ సైన్స్ చేసి ఇటు సైడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు, సైంటిస్ట్ అట్లా ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత యానిమల్ సైడ్ డాక్టర్స్ ఇన్ వెటనరీ సైడ్, రైట్. సో అలా ఆ ఆప్షన్ కూడా చూస్ చేసుకొని అటు సైడ్ కూడా వెళ్ళే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత బీ ఫార్మసీ, ఎం ఫార్మసీ చేయొచ్చు, మెడికల్ షాప్స్ పెట్టుకోవచ్చు, రైట్. సో అది కూడా ఒక మంచి ఆప్షన్స్. బీ ఫార్మసీ చేసిన వాళ్ళకి వేరే జాబ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. బీ ఫార్మసీ చేసిన వాళ్ళకి ఎంఎన్సీస్ లో కూడా జాబ్స్ ఉన్నాయి. మాస్టర్స్ ఇన్ ఫార్మసీ, బీ ఫార్మసీ చేసిన వాళ్ళకి ఈ సైడ్ కూడా అంటే కొద్దిగా కష్టపడి ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. ఇది చేసిన తర్వాత ఆ అడ్వాన్స్డ్ కోర్సెస్ చేస్తే మంచి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, రైట్. బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ కూడా ఒకటి ఇంపార్టెంట్. మనము అంటే మన ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ అనేది చాలా ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉంది కాబట్టి అగ్రికల్చర్ సైడ్ కూడా మనము బిఎస్సి చేయొచ్చు, బ్యాచులర్స్.
దాని తర్వాత అక్కడ కూడా మనకు మంచి ఆపర్చునిటీస్ అంటే మన ఓన్ అగ్రికల్చర్ ని మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో బయాలజీ సైడ్ చూసినట్టయితే మనకు ఒక సైడ్ ఆప్షన్స్ లైక్ డాక్టర్ అలా అయ్యే ఆప్షన్ ఉంది, దాని తర్వాత నర్సింగ్ సైడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, టీచింగ్ సైడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, కంపెనీస్ లో వర్క్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, దాని తర్వాత ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ అలాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి జాబ్స్ తొందరగా తెచ్చుకోవడానికి, రైట్. సో ఫార్మసీ సైడ్ వేరియస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, జాబ్ మార్కెట్ కూడా ఫార్మసీ సైడ్, మెడికల్ సైడ్ ఎప్పుడు జాబ్ మార్కెట్ చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది, రైట్. సో ప్లస్ జనాలు కూడా ఇందులో కొద్దిగా తక్కువగానే ఉంటారు, కానీ బట్ అఫ్కోర్స్ వీ నీడ్ టు స్టడీ వెల్, అదొకటి ఇంపార్టెంట్, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఈచ్ కేటగిరీలో we will have more sessions planned, saying that ఒకవేళ ఫార్మసీ ఇన్ పర్టికులర్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సెషన్ మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇన్ ఫ్యూ వీక్స్ ఆర్ నెక్స్ట్ మంత్ లైక్ దట్, సో దట్ ఒక్కొక్క ఫార్మసీలో ఎలాంటి మనకి జాబ్ ఆప్షన్స్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నాయి, ఫార్మసీ చేసిన తర్వాత ఏమి కోచింగ్స్ తీసుకోవచ్చు, అలా ఇంకా వీ కెన్ గో ఫర్దర్. బట్ ఫర్ నౌ ఆన్ హై లెవెల్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ దెన్ whatever we have, so these are the options what we have towards the BPC side of it. ఇక్కడ ఒక రెఫరెన్స్ ఉంది, మీకు ఇంకా ఎక్కువగా డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే మన SCERT రైట్ స్టేట్ లెవెల్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ ఉంది, ఈ వెబ్సైట్ లో వెళ్తే మీకు ఇంకా మోర్ డీటెయిల్స్ అనిపిస్తే నేను మీకు జస్ట్ అంటే ఈ వెబ్సైట్ కూడా నేను ఒకసారి చూపిస్తున్నాను, సో దట్ you will have more information. So ఇది తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ SCERT వెబ్సైట్. ఇందులో మనకి చాలా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, మీరు ఇక్కడ మీకు ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి, దాని తర్వాత ఇక్కడ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, లైక్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఆఫ్టర్ 10th ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనే ఇక్కడ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఓకే. సో ఇక్కడ వేరియస్ లింక్స్ కూడా ఇక్కడ మనకి వాళ్ళు ఇచ్చారు, ఇంటర్మీడియట్ లో ఏం కోర్సెస్ చేయొచ్చు, పాలిటెక్నిక్ లో షార్ట్ టర్మ్ కోర్సెస్, వొకేషనల్ కోర్సెస్ అని, ఓకే. సో ఇందులో కూడా మనకి చాలా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, ఈ డీటెయిల్స్ కూడా మీరు చూస్తే మీకు యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. నేను ఈ వెబ్సైట్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను, యూట్యూబ్ లో కూడా ఇది లైవ్ వస్తుంది, యూట్యూబ్ లో అక్కడ కామెంట్స్ లో నేను మీకు ఈ లింక్ మేబీ నేను ఇప్పుడే యాడ్ చేస్తాను, సో దట్ మీరు వెళ్ళి ఆ లింక్ లో కూడా ఈ వెబ్సైట్ ఇవి చూసుకోవచ్చు. చూస్తే మీకు అందులో మీకు సో ఇక్కడ ఈ లింక్ నేను పోస్ట్ చేస్తున్నా, మీరు ఓపెన్ చేసి మీరు ఇవన్నీ చూసుకోవచ్చు, అంటే తర్వాత రెఫరెన్స్ కి కూడా మీకు ఉంటుంది, ఓకే. సో మేబీ ఐఎమ్ స్టాపింగ్ మై షేరింగ్. We will take some time to ask questions or take up few questions. We will see if we can answer every question. If not, well, we answer cheyalekapoyina malla we will give a reply. So you can unmute yourself and ask questions. So you are able to unmute. No, okay, let me try. Okay. Yeah, now we are able to unmute. Excuse me, ma'am. Yes, Neeraj. I'm having doubt, ma'am. We are unable to hear you, Neeraj. Ma'am, after taking MPC, can join Navy? Yeah, after taking MPC, you can join Navy. Yeah. How much percentage we should get, sir? Percentage wise, I don't remember exactly, but maybe it should be 60 or 70%. Right, so it would be maybe around 70% or 60. That what? Yeah.
Yeah. Yeah, Right. NDA is the exam which you have to write for it, NDA exam. So once you write that exam, you will be able to select Army, Navy, or Air Force. So start looking into that NDA exam. So what all you need to prepare for that exam and how much percentage is required to get into those courses. So if you can Google on that, you will get more information. If you want, we can also share it with you. We will do a research on it and then share it with you. Thank you, ma'am. But the entrance exam is NDA. Okay, ma'am. So Neeraj, are you in this WhatsApp group? No, sir. Okay, you can join the WhatsApp group also. Okay, so I am. Let me ping this WhatsApp group in the YouTube live, so that what will happen is, right, we will respond to your questions and post some answers and some more material in the WhatsApp groups. Okay, so I will share the WhatsApp group maybe. Yeah, so that I will do that. Okay, sir. Yeah, sorry, I was talking on mute. So yeah, so if you don't have any more questions, we can continue. And if you want to ask questions by typing your question, that also you can do it. So yeah, so you can maybe type your question in the YouTube live chat, and we can answer your question. So now coming back to the next topic of discussion, right? So let me open that and share my screen. So hope you're finding this useful and interesting. It's useful, sir. Okay, thank you. Okay, so coming to one particular topic, right, which we wanted to talk about this in particular because maybe we would like to encourage you and to think on why we are studying. Okay, so that is the reason why we wanted to talk about this particular topic. Okay, so why should we study? And actually మనం ఎందుకు చదువుకోవాలి అనే question is an important one, because generally we study because our parents pay the fees, of course, and then we go to college and we go to school, and then we don't realize that why we are studying. And studying, maybe it becomes a routine, but we don't do well. Okay, so why do we need studies, right? అంటే చదువుకోవడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని ఒకవేళ ఆలోచించినట్టయితే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అనే సైంటిస్ట్ తను ఏమన్నాడంటే the true purpose of education is to make the mind think and grow mentally, intellectually, financially. సో ఎడ్యుకేషన్ మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే
మన థింకింగ్ ప్రాసెస్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది, మన నాలెడ్జ్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత we can grow mentally as well, where we have a lot of options to do. And mentally grow avadam ante, if we don't know what to do, then mentally we will be, or we'll also become weak. So if we know what to do and what options do we have, what can we learn from others, and through studies and all that, we can grow and be successful, right? And intellectually means we can gain a lot of knowledge, wisdom, and then అంటే మనము ఆ విజ్డమ్ నాలెడ్జ్ ని మనము ఉపయోగించుకుంటూ మనం మన లైఫ్ లో మనం కూడా కొత్త విషయాల్ని కనుక్కోవచ్చు, మనం కూడా ఇతరులకు మనం నేర్పించవచ్చు, అండ్ వీ కెన్ హెల్ప్ ద సొసైటీ అండ్ ఆల్, అండ్ ఫైనాన్షియలీ ఆల్సో విల్ గ్రో. బట్ కీపింగ్ అసైడ్ వాట్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ సెడ్, అండ్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అన్న మాటలు కొన్ని నిమిషాలు మనం పక్కకు పెడితే, రియల్ వరల్డ్ లో మనకి ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఒకవేళ మనం ఆలోచించినట్టయితే, వై షుడ్ బి స్టడీ అని ఒకవేళ మనం ఆలోచించినట్టయితే, ఎడ్యుకేషన్ అనేది మన భవిష్యత్తు అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది, రైట్? సో ఒకవేళ మనము గమనించినట్టయితే, ఒక చదువుకున్న వ్యక్తి తాను ఎలా తన జీవితం ఉంటుంది, ఒక వ్యక్తి చదువుకోకుండా ఉన్నట్టయితే అంటే తన జీవితం ఎలా ఉంటుంది, లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా. సో చదువుకోవడం అనేది ఎందుకు ప్రాముఖ్యం అంటే, దట్ ఈస్ అవర్ ఫ్యూచర్. So education is our future. If we are well educated and if we are studying well and getting good marks, good percentage, and working hard and putting that effort, that becomes our future. And that, so what do we mean by this is that we will be, అంటే మనం చదువు అనేది 4 సంవత్సరాలు చదువుతాం. డిగ్రీలో మేబీ 3 సంవత్సరాలు చదవచ్చు, కొన్ని కోర్సెస్ లో 4 సంవత్సరాలు చదవచ్చు. ఇంటర్ 2 సంవత్సరాలే చదువుతాం, మరలా మన జీవితంలో ఇంటర్ మరలా చదవం, రైట్? సో 10th క్లాస్ కూడా ఒకే సంవత్సరం చదువుతాం, ఊరికే 10th క్లాస్ చదువు. బట్ ఆ చదువుకునే ఒక సంవత్సరము, ఆ డిగ్రీలో 4 years చేసే ఆ 4 years, అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం అన్నట్టు. సో ఆ టైంలో మనం ఏ చదువు మీద ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ఆ టైంని మనం స్పెండ్ చేస్తాము, అది లైఫ్ లాంగ్ మనకి యూస్ అవుతుంది. సో ఈ లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ అయ్యే ఈ టైంని మనము వృధా చేయకుండా మనం చదువుకున్నట్టయితే, what will happen to us is that when we are educated well and we use our time very well, then we will become successful. ఒకవేళ మనము మన ఇండియాలో చాలా మంది చూసినట్టయితే, చాలా మంది ప్రెసిడెంట్స్ ని మనం చూసినట్టయితే, లేకపోతే ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ని మనం చూసినట్టయితే, లేకపోతే వేరియస్ బిజినెస్ మెన్స్ ని మనం చూసినట్టయితే, వాళ్ళందరూ మన యూనో ఫ్రెండ్స్ లో చాలా మంది వెల్ సెటిల్డ్ పీపుల్ ని చూసినట్టయితే, జాబ్స్ మంచిగా చేస్తున్న వాళ్ళని చూసినట్టయితే, వాట్ దే డిడ్ ఈస్ దే స్టడీడ్ వెల్ వెన్ దే హ్యావ్ టు స్టడీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో the age for doing studies is the age which we will not get again. Okay, మళ్ళీ మనం జాబ్ స్టడీస్ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ అది పనులు పడిపోయిన తర్వాత మనకు చదవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో ఏ టైంలో మనం చదువుకోవాలో ఆ టైంలో చదువుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ మనం ఒక పిక్చర్ చూస్తున్నాం. ఈ పిక్చర్ లో చూసినట్టయితే ఇక్కడ maybe to make it interactive, right? Do you think this is a village background or a city background? Village background. Right, it's a village background. So here it is, now studies are not boring anymore. అంటే చదువు అనేది బోరింగ్ గా లేదు. ఇంతకుముందు ఏదో స్కూల్కి పోవాలి, క్లాస్ లో కూర్చోవాలి, ఆ క్లాస్ లో కూర్చొని సార్ వైట్ బోర్డ్ మీద చాక్పీస్తో రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే మనకు అర్థం అవ్వాలి, అదే చదువుకోవాలి అనేది ఇక్కడ కాదు కదా. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఈస్ దట్ the studies have become more interesting, and we can study through online courses, and we can study through interactive learning, right? Or we can study through pictures and videos. సో చదువు అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది. చదువు అనేది పాతకాలంలో లాగా ఏదో బుక్ ఉంటుంది, బుక్ లో మనం చదువుకోవాలి, దాని తర్వాత సార్ ఏదో చాక్పీస్ తో రాస్తాడు, చెప్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు, దాని తర్వాత క్లాస్ అయిపోయింది, దాని తర్వాత నాకు చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అనే పరిస్థితి లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో మనము యూట్యూబ్ లో కూడా చదువుకోవడానికి వీడియోస్ ఉంది, రైట్? ఆర్ వేరే ఇంకా కోర్సెస్ ఆన్లైన్ లో మనం ఎన్నో
చదువుకోవచ్చు. మన సబ్జెక్ట్ బుక్స్ కూడా ఆన్లైన్ లో చదువుకోవచ్చు. మనకి ఇంతకుముందు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ కొనుక్కోవాలంటే ఒక విలేజ్ లో టెక్స్ట్ బుక్స్ ఐ మీన్ దొరకవు కదా, సిటీకి వచ్చి కొనుక్కోవాలి మనం. సిటీకి వచ్చి కొనుక్కునే అవసరం కూడా లేదు ఇప్పుడు. మన తెలంగాణ SCERT వెబ్సైట్ లో అక్కడ తెలుగు మీడియం బుక్స్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. లేదా ఇంకా ఆన్లైన్ లో బుక్స్ ఎంతో మెటీరియల్ ఉంది, రైట్? సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది వై షుడ్ బి స్టడీ, ఎందుకు మనం చదువుకోవాలి అంటే చదువు అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారుతుంది, రైట్? ఇంకా ఎందుకు చదువుకోవాలి అని ఒకవేళ మనం ఆలోచించినట్టయితే టు రిమూవ్ ద పావర్టీ, పేదరికాన్ని తీసేయచ్చు చదువుకుంటే ఉద్యోగం వస్తుంది, ఉద్యోగం వస్తే డబ్బులు వస్తాయి, జీతం వస్తుంది, ఆ జీతంతో మంచిగా జీవించవచ్చు, రైట్? సో పావర్టీ తీసేయచ్చు. ఇంకేం తీసేయచ్చు అంటే క్రైమ్స్, దొంగతనాలు చేయడం తగ్గిపోతాయి. ఇంకా చదువుకుంటే ఇంకేం లాభం, చైల్డ్ లేబర్ ని తీసేయచ్చు. అంటే చిన్న వయసులోనే 10వ తరగతి కాకముందే పనులు చేస్తూ ఉంటారు చిన్నపిల్లలు. ఇప్పుడు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, గవర్నమెంట్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, రైట్? సో గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా హంగర్ని, పావర్టీని తీసేయచ్చు, పేదరికాన్ని తీసేయచ్చు, డిసీజెస్. చదువు లేకపోతే మనం ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలో తెలియదు, ఏం చేయాలో తెలియదు, దాని తర్వాత ఏ మెడిసిన్ వేసుకోవాలో తెలియదు. సో ఇవన్నిటిని మనము ఓవర్కమ్ చేయగలుగుతాం, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ లో అంటే మీకు కనిపించే అన్నిటినీ మనము ఎరాడికేట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు మనం చదువుకుంటే. సో ఎందుకు చదువుకోవాలి అంటే ఇవన్నిటిని మనం నిర్మూలించడానికి, ఇల్లిటరసీ అనేది యూనో తీసివేయడానికి మనం చదువుకోవాలి. చైల్డ్ లేబర్ అనేది, దాని తర్వాత డిసీజెస్, లేకపోతే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినట్టే. ఇంకా చదువు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే when we study we will know what government schemes are coming and how to utilize them and all, right? So Neeraj, you have a question? Yes, sir. Yeah, go ahead. Sir, can you... Sir, can you give some tips, sir, for studying NDA? Yeah, we will talk about maybe specific subjects a little later. Okay. Okay, sir. Maybe general questions. Okay. So why should we study? And if we see some more things, right? So if we study, then see in the society, సమాజంలో మనకి రిచ్ అనే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు, పూర్ అనే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, రైట్? సో వెన్ వి స్టడీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ దట్ we will also become well educated and will get a good job, and with that job what will happen is that we will be earning money, right? So we need to have a good ambition, we need to have a rich ambition that I want to become more successful, I want to become I want to get a good job, and I want to you need to have a good rich goal in your life, not ఏదో పూర్ గోల్స్ ఉండదు. అంటే చిన్న చిన్న యూనో గోల్స్ ఉండకుండా మంచి గోల్స్ ని మనము, ఉన్నతమైన గోల్స్ ని మనము ఇఫ్ వీ కెన్ చూస్ దెన్ వీ కెన్ బికమ్ రిచ్ ఇన్ లైఫ్. అండ్ why should we study? And again we need, if we can think, right? So we should not depend on others once we complete our degree and all that. So మనము ఇంకా మన పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మనం మంచిగా చదువుకొని మనం జాబ్ తెచ్చుకోవాలి. ఇంకా మనము చదువుకి ఫీజు కట్టిన తర్వాత కూడా వాట్ వీ డూ ఇస్ వి డిపెండ్ ఆన్ అవర్ పేరెంట్స్, వి ఆస్క్ దెమ్ మనీ, అంటే మనం వాళ్ళని మనీ అడుగుతూ ఉంటాము కదా. సో అలా కాకుండా మనం చదువు అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అంటే ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలి. ఉద్యోగం తెచ్చుకొని మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడాలి, ఇతరుల మీద ఆధారపడొద్దు. మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడాలి అంటే మంచిగా చదువుకోవాలి, చదువుకొని జాబ్ తెచ్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్. దెన్ హియర్ ఇక్కడ జస్ట్ పిక్చర్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్. Someone who is studying well, he got a good job and he is taking care of his parents. వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని ఒక కార్లో తీసుకెళ్తున్నాడు మంచిగా, రైట్? సో ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ వెరీ వెల్, రైట్? సో అలా కూడా మనం మంచిగా చదువుకుంటే మనం మన పేరెంట్స్ ని మంచిగా చూసుకోవచ్చు. దెన్ ఇఫ్ యూ స్టడీ వెల్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ టు ద వరల్డ్. అంటే మనం చదువుకున్నట్టయితే మనకి చాలా విషయాల గురించి అవగాహన ఉంటుంది, దాంతో మనము మన యొక్క సొసైటీని, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న సమాజాన్ని కూడా మనం మార్చే విధంగా ఉంటాం. సో సమాజానికి కూడా మనము we will be able to help, right? So if we study well, ఇక్కడ రెండు కలర్స్ ఉన్నాయి, ఆరెంజ్ కలర్ అండ్ బ్లూ కలర్. సో ఆరెంజ్ కలర్ పర్సన్ is leading the blue color people.
So if we study well, what will happen is that we can lead many people with the knowledge and what we acquire, right? So that is the reason we have to study. And if we study and get settled and get good job and all that, right? So we can do charity to the society also at the young age, right? So ఇప్పుడు జాబ్స్ అనేది 21 years అయిపోగానే 22 years కే జాబ్స్ వస్తున్నాయి కదా. సో దెన్ వీ క్యాన్ సర్వ్ ద సొసైటీ ఎట్ ద యంగ్ ఏజ్. At the end, why we should study is because to get a job, right? Obviously, everyone's goal is to get a job, right? So at the end, why we study is to get a job. So hope this topic enlightened you and made you think few more things on why we should study. Okay. So let's go into the next topic, and that's an important topic for our discussion, and that is related to how to learn good English. Okay. So now I will hand over this to Prashanti to continue. Yeah, thank you, brother. సో ఇప్పటి వరకు మరి బ్రదర్ చెప్పిన మాటలన్నీ మనం విన్నాం కదండి, వై షుడ్ బి స్టడీ అని. సో ఇప్పుడు మనం హౌ టు లెర్న్ గుడ్ ఇంగ్లీష్ అన్నది చూద్దాం. సో వి ఆల్ వాంట్ టు స్పీక్ గుడ్ ఇంగ్లీష్, రైట్? మనందరికీ కూడా మరి ఇంగ్లీష్ మంచిగా మాట్లాడాలి అని అందరికీ ఆశ ఉంటుంది. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు స్పీక్ గుడ్ ఇంగ్లీష్? కెన్ ఐ సీ యువర్ హ్యాండ్స్? Okay, I see a lot of people want to speak good English. Rahul, Vinay, yeah, multiple hands. Good. So మంచిగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి, ఫ్లూయెంట్ గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అని మన అందరికీ ఆశ ఉంటది కదా. సో వెన్ వి స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు సే వావ్, యు ఆర్ డూయింగ్ వెరీ గ్రేట్, యు ఆర్ స్పీకింగ్ వెరీ వెల్ అని అనాలి. మంచిగా మాట్లాడాలి మనం అని మన అందరికీ ఉంటది. వి ఆల్ హ్యావ్ టు స్పీక్ గుడ్ ఇంగ్లీష్ అని ఉంటది మనందరికి. సో ఎందుకు బేసికలీ ఇంగ్లీష్ లో మనం మంచిగా మాట్లాడాలి, ఇంగ్లీష్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అని మనం ఆలోచించినట్లయితే, ఏ ఫీల్డ్ లో మీరు సెటిల్ అవ్వాలని అనుకున్నా, మీరు మ్యాథ్ రిలేటెడ్ తీసుకొని ఇంజనీరింగ్ లో సెటిల్ అవ్వాలనుకున్నా, డాక్టర్ గా అవ్వాలనుకున్నా, లేకపోతే ఇంకా చిన్న జాబ్స్ చేయాలనుకున్నా, ఎక్కడ ఎలా సెటిల్ అవ్వాలని అనుకున్నా కానీ ఇంగ్లీష్ అన్నది ఇంపార్టెంట్. So speaking in English is important, and listening is important, reading is important, and writing is important. So four things, ఈ 4 skills ఒకవేళ మీరు డెవలప్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు మంచిగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోగలుగుతారు. ఆ 4 skills ఏంటి అంటే లిజనింగ్, దెన్ స్పీకింగ్, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్. చదవడం, మాట్లాడడం, వినడం, ఇవన్నీ మనం ఈ 4 చేసినట్లయితే మరి మనకు మంచిగా ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం, లెట్ మీ చెక్ ది స్లైడ్. యా, సో ఇన్ వాట్ ఎవర్ జాబ్ యూ వాంట్ టు సెటిల్, ఇంగ్లీష్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇస్తాను. సో ఐ వర్క్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ in one of the software companies. So every day in and day out I depend upon these 4 skills. ఈ 4 skills పైన, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 4 skills పైన, లిజనింగ్, దెన్ స్పీకింగ్, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్, ఈ 4 skills నాకు ప్రతిరోజు నా వర్క్ లో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలా ఇంపార్టెంట్ అని ఆలోచించినట్లయితే, ఒకరు నాతో ఏమి చెబుతూ ఉంటున్నారో నేను వినగలగాలి. లిజనింగ్, నేను జాగ్రత్తగా దాన్ని వినాలి, అప్పుడే నాకు అర్థం అవుతుంది. సో లిజనింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు మాట్లాడేది నాకు అర్థం అవ్వాలి. సో లిజనింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఒకటి మాట్లాడిన తర్వాత నేను దానికి రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి, నేను దానికి రిప్లై చేయాలి. ఒక క్వశ్చన్ వాళ్ళు అడిగారు అనుకోండి నా వర్క్ ప్లేస్ లో, నేను దానికి రిప్లై ఇవ్వాలి అంటే స్పీకింగ్ స్కిల్స్. నీకు స్పీకింగ్ స్కిల్స్ మంచిగా ఉండాలి. మాట్లాడడం ఇంగ్లీష్ లో ఫ్లూయెంట్ గా మంచిగా మాట్లాడగలగాలి. ఫస్ట్ థింగ్ అర్థం చేసుకోగలగాలి. లిజనింగ్ స్కిల్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళు చెప్పేది మనకు అర్థం అవ్వాలి. సెకండ్ వన్ ఇస్ స్పీకింగ్, మనం మంచిగా రిప్లై చేయడానికి స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అదే విధంగా మరి రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్.
సో ఇప్పుడు అందరికి ఈమెయిల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా, బీట్ జీమెయిల్ ఆర్ ఎనీ అదర్ అకౌంట్. సో ఈమెయిల్స్ మనం పంపించుకుంటూ ఉంటాం ఒకరికొకరం, లేకపోతే మెసేజెస్ పంపించుకుంటూ ఉంటాం ఇంగ్లీష్ లో ఒకరికొకరం. సో మనకు ఒక మెసేజ్ వచ్చిందంటే దాంట్లో ఏం కంటెంట్ ఉంది అని మనకు ఎలా తెలుస్తుందండి? చదివితేనే తెలుస్తుంది కదా. సో రీడింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఆ విధంగానే when we have to respond back to them, we have to write it, we have to write a message or we have to write an email. So writing skills are also important. So these 4 skills, you will use these 4 skills in your everyday life. Every day in and day out you keep using these 4 skills. So this will help you to learn good English. So ఈ 4 skills మీరు ఇంప్రూవ్ చేసినట్లయితే మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి, ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి, అంతేకాకుండా మరి అమెరికన్ యాక్సెంట్ కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ప్రతిదీ ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంది కదా. మీరు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మనం ఈ కరోనా టైంలో ఉన్నాం. సో ఏ మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయాలి అన్నది మనకి చాలా డాక్యుమెంట్స్ వస్తూ ఉంటున్నాయి వాట్సాప్ లో, అవన్నీ చాలా వరకు ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నాయి. ఏదైనా సెర్చ్ చేయాలి గూగుల్లో అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఎక్కువ డేటా దొరుకుతుంది. సో ఏ జాబ్ లో సెటిల్ అవ్వాలన్నా ఇంగ్లీష్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇంగ్లీష్ రాకపోతే మరి చాలా కష్టంగా ఉంటది టు సర్వైవ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. అలా ఉంది ప్రస్తుతం పరిస్థితి. సో ఇట్ ఈస్, ఐ ఎంకరేజ్ యూ ఆల్ టు లెర్న్ గుడ్ ఇంగ్లీష్. Yeah, we will move on to the second slide. So not only learning English, but speaking fluent English is very much important. Manchi English నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద థర్డ్ స్లైడ్, మనం 4 స్కిల్స్ గురించి చూసాం కదా. సో ఫస్ట్ స్కిల్ ఇక్కడ రీడింగ్ గురించి ఉంది. సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రీడ్. సో రీడింగ్ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే స్టార్ట్ రీడింగ్ ది బైబిల్. Start reading the Bible. నేను చదువుకునేటప్పుడు in my schooling I had a wonderful teacher. She would speak very good English. I went and checked with her like what is the reason behind speaking such good English. Then the answer that she has given to me is I read Bible every day. సో బైబిల్లో మరి మనం చూసినట్లయితే చాలా విషయాలు ఉంటాయి, చాలా వర్డ్స్ ఉంటాయి, మరి అన్ని మనం నేర్చుకోవడానికి వీలవుతుంది. అన్ని విషయాల గురించి బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. సో అది మనం చదవడం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. సో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రీడింగ్ బైబిల్, వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రీడింగ్ బుక్స్, వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రీడింగ్ మ్యాగజైన్స్. ఇవన్నీ మనం చదువుతున్నప్పుడు మరి మన రీడింగ్ స్కిల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ చదవచ్చు, మనం ఆ హెడ్లైన్స్ చదవండి. సో వెన్ యు ఆర్ రీడింగ్ ఇట్, రీడ్ ఇట్ అలౌడ్. మనం గట్టిగా చదవడం వల్ల మరి వి విల్ స్పీక్ ఇట్ యాజ్ వెల్. ప్రెసిడెన్షియల్ రెఫరెన్స్ టు సుప్రీం కోర్ట్ sought on separation of powers. సో ఇలా మనం చదవడం వల్ల మనం రీడింగ్ చేస్తూ ఉంటున్నాం, అట్ ద సేమ్ టైమ్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ యాజ్ వెల్. సో 2 స్కిల్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు చాలా మంది మొబైల్ పైన చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో వెన్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ టైమ్, డోంట్ వేస్ట్ టైమ్ ఇన్ రీడింగ్ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్, బట్ స్టార్ట్ రీడింగ్ యూస్ఫుల్ థింగ్స్. న్యూస్ చదవండి, మ్యాగజైన్స్ చదవండి, గుడ్ మ్యాగజైన్స్, బుక్లెట్స్ చదవండి. ఇలాంటి చదవడం వల్ల యూ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ రీడింగ్ స్కిల్స్. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మ్యాగజైన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ టు రీడ్. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇప్పటి వరకు రీడింగ్ స్కిల్స్ గురించి మరి మనం చూసాము. ఇప్పుడు లిజనింగ్ స్కిల్స్ గురించి చూద్దాం. సో లెట్ మీ ఆస్క్ యూ ఎ క్వశ్చన్ హియర్. ఎంతమంది చిన్న చిన్న పిల్లలు మంచి ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం, మంచి యాక్సెంట్ లో మాట్లాడడం ఎంతమంది చూసారు? ఎవరైనా చిన్న చిన్న పిల్లలు మంచిగా మాట్లాడడం చూసారా అండి ఎవరైనా? కెన్ యూ రైజ్ అప్ యువర్ హ్యాండ్స్? Okay, I have seen, yeah, I see some hands going up. Good. సో చిన్న పిల్లలు కూడా మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం మరి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ కాలంలో. మరి వీళ్ళు ఎలా నేర్చుకుంటూ ఉంటున్నారు? ఆ చిన్న వయసులో ఎలా వీళ్ళు మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతున్నారని మనం ఆలోచించినట్లయితే, దే లిజన్ టు మెనీ వీడియోస్. వాళ్ళు మంచి యాక్సెంట్, మంచి ఇంగ్లీష్, ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ ఉన్నటువంటి వీడియోస్ వింటారు. కంటిన్యూస్ గా వాళ్ళు వినడం ద్వారా దే స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఇన్ దట్ యాక్సెంట్, దే స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్. సో మనం ఏదైతే కంటిన్యూస్ గా వింటూ ఉంటామో అలానే మాట్లాడడానికి మనం ప్రయత్నిస్తాము. కాబట్టి వెన్ వి కీప్ లిజనింగ్ టు గుడ్ ఇంగ్లీష్ వీడియోస్, we will start speaking in that way. So listening skills are very much important, and this is one of the ways how you can improve your listening skills. Start listening to videos, start listening to good English, good English videos.
ఇవి మీరు వింటూ ఉన్న కొద్దీ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం మీకు అర్థమవుతుంది, వినడం కూడా, విని అర్థం చేసుకోవడం కూడా వస్తుంది. సో వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. మరి చూసినట్లయితే ఇక్కడ న్యూస్, ఎన్డీటీవీ న్యూస్, వరల్డ్ న్యూస్, టైమ్స్ నౌ కొన్ని ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ లో ఉన్నాయి, బట్ యూ హ్యావ్ మెనీ మోర్ ఆల్సో. సో స్టార్ట్ లిసనింగ్ టు ద న్యూస్ ఎవ్రీ డే. ఫస్ట్ డే మీకు అర్థం కాకపోతుండొచ్చు, అయ్యో నాకేం అర్థం అవ్వట్లేదు అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వెన్ యూ కంటిన్యూస్లీ కీప్ లిసనింగ్, యూ విల్ ఆటోమేటికలీ అండర్స్టాండ్. సో లిజనింగ్, ఇవి ఈ న్యూస్ ఛానల్స్ చూడడం వల్ల లిజనింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో ఇవి మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు యాక్సెంట్ మంచిగా అర్థమవుతుంది అన్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్సో లిసన్ టు ద యుఎస్ న్యూస్ ఛానల్స్. సో వేరే కంట్రీస్ లో ఉన్నటువంటి న్యూస్ ఛానల్స్ కూడా, మరి ఫాక్స్ న్యూస్ అలాంటి న్యూస్ ఛానల్స్ కూడా చూడడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యూ విల్ యాజ్ వెల్ అండర్స్టాండ్ ది అమెరికన్ యాక్సెంట్. సో ఈ విధంగా మీరు మీ లిసనింగ్ స్కిల్స్ అన్నది ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. వన్ అదర్ సజెషన్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ యూ ఇస్, మరి బైబిల్ యాప్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే, ఈఎస్వి బైబిల్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు లిసన్ టు ది ఆడియో. బైబిల్ మన కొరకు వాళ్ళే చదివారు. సో వెన్ యూ ఒక చాప్టర్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లే ఆడియో అని మీరు అక్కడ టైప్ చేసినట్లయితే, వెన్ యూ ఎంటర్ ఆన్ ఇట్, మీకు బైబిల్ చదివి వినిపిస్తారు వాళ్ళు. సో వెన్ యూ స్టార్ట్ లిసనింగ్ టు దట్, యూ విల్ నో హౌ టు ప్రొనౌన్స్ ఈచ్ వర్డ్ అండ్ యూ విల్ నో హౌ టు స్పీక్ ఇట్ యాజ్ వెల్. సో యూ కెన్ ట్రై దట్ అవుట్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద వేస్ హౌ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ లిసనింగ్ స్కిల్స్. తర్వాత చూసినట్లయితే స్పీకింగ్. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూసినట్లయితే స్పీకింగ్ స్కిల్స్. సో స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్ వన్ టాపిక్. ఏదైనా ఒక టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడుతూ ఉండండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో. ఫార్మ్ అప్ ఎ టీమ్, ఒక టీమ్ గా ఫార్మ్ అవ్వండి. ఎవరికైతే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, మీరు మీ ఫ్రెండ్ ఒక టీమ్ అప్, యు ఫార్మ్ ఎ టీమ్, ఇద్దరు కలిసి ఒక టీమ్ ఫార్మ్ అవ్వండి. రోజు కొంచెం టైం, ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ ఆన్ ఎ పర్టికులర్ టాపిక్ అని పెట్టుకోండి. అండ్ బోత్ ఆఫ్ యూ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అలా మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పటి వరకు మీరు లిజనింగ్ స్కిల్స్ ఆల్రెడీ ఇంప్రూవ్ చేసుకొని ఉంటారు కదా. సో మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఏదైతే ఇన్ని రోజులు విన్నారో, ఏదైతే చదివారో, అవన్నీ మీరు యూ విల్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ లైక్ దట్, స్పీకింగ్ వర్డ్స్ ఇన్ దట్ యాక్సెంట్. యూ విల్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ద రైట్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఇదంతయు కూడా మీకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. డోంట్ ఫీల్ స్కేర్డ్ అబౌట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, బట్ జస్ట్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ లేనట్లయితే మరి ఇప్పుడున్న కాలంలో సర్వైవ్ అవ్వడం చాలా కష్టం. సో ఇది నాకు రాదు అని అనుకోకుండా జస్ట్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ ద గాడ్ విల్ గైడ్ యూ ఇన్ స్పెషల్ వే. సో ప్రేయర్ చేసుకోండి, స్టార్ట్ చేయండి, అండ్ యూ విల్ రియల్లీ సీ అన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ యువర్ లిసనింగ్ స్కిల్స్, రీడింగ్ స్కిల్స్, స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అండ్ ఆల్సో యువర్ రైటింగ్ స్కిల్స్. సో రైటింగ్ స్కిల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు బుక్స్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు అర్థం చేసుకోండి, ఆ ఆథర్ ఎలా రాశాడు అన్నది గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు వెన్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆల్సో you will use those reading skills, and then you will show a very good improvement in your writing as well. So ఈ writing, reading, speaking, listening, ఈ 4 చాలా prominent. ఈ 4 మనం మంచిగా డెవలప్ చేసుకున్నట్లయితే you will be able to speak a very good English. తర్వాత మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్ కి వెళ్ళినట్లయితే, there are multiple apps that are available which will help you to improve your English. మరి మీ ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి మనకు హ్యాండీగా. మరి చాలా మందికి మొబైల్ యూసేజ్ ఆల్రెడీ తెలుసు, చాలా యాప్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఉంటారు. బట్ డోంట్ డౌన్లోడ్ ది యాప్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ టు యూ. కానీ ఇలాంటి యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ యాప్ అన్నది ఒక ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ యాప్. ఆ యాప్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే that will help you to improve your English. ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. దాంట్లో మీరు బిగినర్ స్టేజ్ లో ఉన్నట్లయితే, అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్, మీకు అసలు ఇంగ్లీష్ రాదు, ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పటికీ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ టు సెలెక్ట్ ద బిగినర్ స్టేజ్. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్, డిఫరెంట్ స్టేజెస్ దాంట్లో ఉన్నాయి. సో స్టార్ట్ డౌన్లోడింగ్ ద యాప్. లేట్ చేయకుండా, ఎవరికైతే మరి ఇంకా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం రాదు, స్టార్ట్ డౌన్లోడింగ్ ద యాప్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. ఇవాళనే డౌన్లోడ్ చేసుకోనండి. ఆ యాప్ లో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయండి. మరి ముందుగా మరి మీరు బిగినర్ స్టేజ్ ఏ స్టేజ్ ఎన్రోల్ చేసుకోండి దాంట్లో. స్టార్ట్ యూజింగ్ ద యాప్. ఇప్పటి వరకు మీరు షాపింగ్ యాప్ అని ఇంకా చాలా యాప్స్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు.
సో యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా హౌ టు యూస్ దట్ యాప్, రైట్? కాబట్టి స్టార్ట్ యూజింగ్ దట్ యాప్ అండ్ దెన్ అక్కడ మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుద్ది, మీరు ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు. అక్కడ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అక్కడ. సో హౌ యూ విల్ ఆన్సర్ ఇట్ అన్నది ఇక్కడ బేసికలీ ఉంటది మీకు. సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ దట్ ఆప్షన్. మరి బ్రదర్ మనకు ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు, దాంట్లో మరి మనం చూసినట్లయితే విచ్ సెంటెన్స్ ఇస్ కరెక్ట్ అని అక్కడ అడుగుతూ ఉన్నారు. సో హీ ఈజ్ ఎ పోలీస్ ఆఫీసర్, దే ఆర్ ఎ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, అలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకు దాంట్లో. సో హీ ఈజ్ ఎ పోలీస్ ఆఫీసర్ అన్నది రైట్ ఆప్షన్, ఎందుకంటే అక్కడ ఒకరే పర్సన్ ఉన్నారు కాబట్టి he is అని మనం వాడతాం. సో when you start using the app, it will guide you and it will help you to improve your English. సో ఈ యాప్ మీద టైం స్పెండ్ చేయండి, మీ ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి అండ్ గెట్ సెటిల్డ్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ జాబ్ అండ్ స్టాండ్ ఫర్ ది గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. యా, దట్స్ ఆల్ ఐ హావ్ బ్రదర్ టు ప్రెజెంట్. థ్యాంక్ యూ. Yeah, thank you. So maybe I will show this app for 2 minutes for you all, so that you can how to use this app to pick up English. I'm sharing my screen so that you can see the app, and so let me share my screen. Okay, so hope you can see the screen, right? Yes, Yeah. brother. Okay, so this is the app which we were talking about to learn good English, and I will not take much time. I will just take you through very quickly. So here you have practice, something called, and when you do click on practice, you have like beginners ki options ఉన్నాయి, elementary, intermediate, advanced. మనం స్టార్టింగ్ లో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాం అంటే ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు, బిగినర్ అని. ఓకే, సో ఇక్కడ బిగినర్ లో మనకి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఉంది. ఇక్కడ ఏ సెంటెన్స్ కరెక్ట్, విచ్ సెంటెన్స్ ఇస్ కరెక్ట్, దిస్ ఇస్ దే ఆర్ చిల్డ్రన్, దే బీ చిల్డ్రన్, దే ఆర్ చైల్డ్, ఏది కరెక్ట్ అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉంది. సో మనకి ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో అది టిక్ మార్క్ చేస్తే అది కరెక్టా కాదా అని ఇక్కడ మనకి చెప్తుంది అన్నట్టు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇది దే ఆర్ చైల్డ్ అని టిక్ చేస్తే if we see the answer, it check అంటే ఇది రాంగ్ అని చూపిస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ కరెక్ట్ హియర్ అంటే దే ఆర్ చిల్డ్రన్. మళ్ళీ నేను రీసెట్ చేసి దే ఆర్ చిల్డ్రన్, రైట్? సో అగైన్ చెక్ అంటే ఓకే, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో అలా మనకి ఇంగ్లీష్ని ఇట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా మనము చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకి ఇట్లా ఇక్కడ వేరే వేరే సెంటెన్సెస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే మనము సింపుల్గా ఈ విధంగా మనము ఇంగ్లీష్ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఏ సెంటెన్స్ కరెక్ట్, ఏ సెంటెన్స్ తప్పు అని, రైట్? సో ఇలా బిగినర్ లెవెల్లో ఉంది. అంటే మనం ఇప్పుడే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ అంటే కొద్దిగా మనకి ఇంగ్లీష్ ఐడియా ఉంది, దాన్ని ఇంకా కొద్దిగా పర్ఫెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ బిగినర్ లెవెల్లో మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. స్టార్ట్ చేసి ఇలా రోజుకొకటి చేయొచ్చు. ఏం లేదు, రోజు ఒక క్వశ్చన్ ఒకటి తీసుకుంటే మేబీ 15 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి రోజుకి మనకి. సో 15 క్వశ్చన్స్ని మనం రోజు 15 క్వశ్చన్స్ అలా ఆన్సర్ చేసుకుంటూ మనం వెళ్తే మన ఇంగ్లీష్ 1 monthలో మన ఇంగ్లీష్లో చాలా చేంజ్ వస్తుంది. ఆ చేంజ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఒక టెస్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సింపుల్ టెస్ట్ ఉంది. మనం ఇంగ్లీష్ ఎంతవరకు నేర్చుకున్నామని టెస్ట్ మనం చేస్తే మనకి మన స్కోర్ ఎంత ఉంది అని కూడా మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. దాంతోపాటు మనం టెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఆన్సర్స్ కూడా మరలా మనం వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. అట్లా మనము తప్పకుండా ఈ ఒక యాప్ మనకు మొబైల్లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ స్పేసే ఉంటుంది. ఇది బ్రిటిష్ అంటే మంచి ఇంగ్లీష్ వచ్చే నాలెడ్జ్ వచ్చే యాప్ ఇది. సో జస్ట్ మనం 5 minutes 10 minutes రోజుకి స్పెండ్ చేసిన 1 monthలో మన ఇంగ్లీష్ పికప్ అవుతుంది. 1 to 3 monthsలో ఈ ప్రాక్టీస్ చేయడం ఒకటి, దాని తర్వాత ఇక్కడ టెస్ట్ తీసుకోవడం ఒకటి. ఈ రెండింటిని మనం చేసుకుంటే 1 to 3 monthsలో మన వొకాబులరీ, మన ఇంగ్లీష్ చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యి దెన్ వీ విల్ బీ ఇన్ ఏ గుడ్ పొజిషన్ టు రైట్ గుడ్ ఇంగ్లీష్, స్పీక్ గుడ్ ఇంగ్లీష్, అండ్ ఆల్సో మనం చదివేది కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. ఏమైనా బుక్స్ చదవాలన్నా, ఆన్లైన్లో ఏమైనా వెబ్సైట్స్ చదవాలన్నా మనకి ఇంగ్లీష్లో టీచింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి
English మనకి మంచిగా అర్థమై we will be able to pick up. So this is a small demo of the app. So hope this was useful. So maybe you can raise your hands if it was useful. Okay, I can see a couple of hands. Yeah, thanks everyone for for interactive participation. So now let me go into the next topic. So we have Lineker in the call as well. So Lineker, are you there? Ricky? Okay. Fine, I think maybe he will join, and he will also take one session on how to attend interviews. Okay, so those who are looking for interviews, planning to attend interviews, right? Or maybe if you are studying also still, how to prepare for an interview in future, that you will come to know. So that we will cover as well. And so if we will we will go into the next topic. And yeah, how many of you are interested to hear about job opportunities, what type of jobs are there, and what type of where to search for the jobs, right? So maybe you can raise your hands, so that we can get to the next topic. Okay, so first, we have Joseph Krupakar in the call, and I will ask him to maybe start with how to search jobs. Yeah. Yeah. Thank you, brother. So shall I share or you want to share? Yeah, you can share. Yeah. Okay. I think it's disabled. Okay, one second. Let me make you. One second. Okay, can you try now? Yeah. I am able to share now. So hi guys and girls, brothers and sisters. Myself Joseph Krupakar, and I'm working as a senior tech lead with one of the MNC company. Okay, so I have a experience of 12 years in the IT industry. Okay, so let me go through the slides. So how many are you basically completed your graduation and you are looking for jobs? Can you raise your hands? Okay. So how many are you are undergraduate? I mean, who are studying right now? Okay, good. Okay, good to know. So yeah, let's start the let's start the presentation. Okay. Yeah. Hope you are able to see the screen, right? Yes, brother, we are able to. Okay, good. Yeah, so how to search for a job? So before that, I mean, we have to basically understand what are the jobs available in the market. Okay, and because we are basically completing our studies and we have very little exposure to the industries. Okay, we are basically looking for a fresher jobs, right? Jobs for freshers. So
So two things. I mean, basically, we have to see what industries are hiring our talent. Okay, and what are the various industries available in the market who can basically give us a job. Okay, so that information we have to search first. So yeah, మనము మార్కెట్లో ఏ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి అవన్నీ we have to understand first. Okay, because you are already a graduate, you are undergraduate or a graduate, ఇప్పటికల్లా we have to break down the industries available in the market. Okay, మనము ఇండియాలో so what all we have. So we have many industry sectors in the manufacturing sectors and also service sectors, right? We have under the manufacturing, again, we have multiple things like mechanical manufacturing, cars, bikes, manufacturing units, or divisions of them. Okay, pharmaceuticals into the that's also one of the manufacturing unit. Okay, so ఇవన్నీ so మనకు basic understanding. So if we are going with our engineering, so engineering అయితే మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం? Okay, what industry I'll be fitting in. సో ఆ నాలెడ్జ్ మనం ఇప్పుడే తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడే మనము we have to aim that. So from now, let's say, let me take a example of computers. Okay, computers and IT or computer science. So now when you're still undergraduate, or when you just completed your graduation, you should be able to understand where you will be fitting in these companies. Okay, although computer science is a separate stream, computer science and IT companies తీసుకుంటాయని కాదు, కానీ there are many places where computer science engineers and BCom computer graduates, so వీళ్ళందరూ కూడా they can come and join other sectors also. Okay, there is a wider opportunity, at least for the computers, because అన్ని కూడా మనం కంప్యూటర్ సైడ్ వెళ్ళిపోతున్నాం. ఈవెన్ సైన్స్, some part of the science is also going to machine learning and automation. Okay, science లో కూడా కొంచెం ఇది మైక్రోబయోమ్ కావచ్చు, మైక్రోబయాలజీ, ఇవన్నీ ఏమవుతున్నాయి అంటే RNA DNA సీక్వెన్సింగ్ సైడ్ ఇదంతా కూడా కొంచెం కంప్యూటర్ టచ్ అవుతుంది. Okay, so there is a industry అయినా we are trying to automate stuff. Okay, robots తోని పని చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. Robots ఎప్పుడైతే when we start using robots, okay, definitely మనం ఏమనుకుంటామంటే మేబీ మనకు జాబ్స్ ఇంకా తగ్గిపోతాయి అనుకుంటాం కదా. జనరల్గా ఆటోమేషన్ కావచ్చు, రోబోటిక్స్, ఇఫ్ ద పీపుల్ స్టార్ట్ యూజింగ్ రోబోటిక్స్, వాట్ వి థింక్ ఇస్, జనరల్ మన పర్సెప్షన్ ఏంటి అంటే వీల్ థింక్ దట్ ఓకే ఇంకా మనకు జాబ్స్ తగ్గిపోతాయి, అంతా ఆటోమేట్ అయిపోతుంది. బట్ ఇట్స్ నాట్ ద కేస్. సో హ్యూమన్స్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతారంటే దే విల్ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ దిస్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ టు ఆటోమేట్ థింగ్స్. సో ఆటోమేట్ చేయడానికి మ్యాన్ పవర్ కావాలి. ఆ మ్యాన్ పవర్ వన్స్ వీఆర్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ వెల్, వన్స్ వీఆర్ గుడ్ విత్ ద టెక్నాలజీస్, okay, if it is a engineering side of technology నేను మంచిగా నేర్చుకుంటే, so you could be a person who will be automating that. Okay, so there is a lot of jobs in the automation side at present. Main గా automation ఎందుకు చేయాలి అంటే, one thing is safety. సో లెట్స్ సే కోల్ మైన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక మనిషి వెళ్ళి లోపల కోల్ తీసుకురావడం అంటే వీ హ్యావ్ లాస్ట్ సో మెనీ పీపుల్ బికాస్ ఆఫ్ manual labor. Okay, so there is a greater opportunity in automation at present, and
even in our country, manam kuda we are trying to lower the government jobs, okay, by automating. So అప్పట్లో ఉన్నన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లేవు ఇప్పుడు mostly their governments are going for contract jobs or trying to automate some of the stuff, right? మనం హైదరాబాద్ లో వెళ్తే సో మార్నింగ్ ఒక వెహికల్ మూవ్ అవుతా ఉంటుంది, స్లో మూవింగ్ వెహికల్ అని ఉంటుంది దాని మీద రాసి. అది ఎందుకు అది ఏం చేస్తుంది అంటే రోడ్స్ ని క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఓకే. సో మాన్యువల్ గా చేసే లేబర్ ని వీఆర్ ఆటోమేటింగ్ ఇట్, అండ్ దాట్స్ ఎ గుడ్ పార్ట్ యాక్చువల్లీ. సో దాన్ని కనిపెట్టే వాళ్ళు కావాలి. సో దాట్స్ వేర్ హ్యూమన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. మనము వాట్ వీ లెర్న్, వీ డోంట్ వాంట్ టు డూ ద సేమ్ డర్టీ జాబ్, రైట్? వీ వాంట్ టు ఇన్నోవేట్ సంథింగ్. సో ఆ ఇన్నోవేట్ చేయడానికి చాలా మంది కావాలి. దే ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఫర్ ఆటోమేషన్, కంప్యూటర్ అనలిటిక్స్, కంప్యూటర్ విజన్, అంటే ఎన్ఎల్పి అని ఒక వేరే టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా, సో ఇవన్నీ ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి అంటే ఎవ్రీ సెక్టర్ యూజెస్ దిస్. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ విజన్ అనే సెక్టర్, కంప్యూటర్ విజన్ ఏంటి అంటే కన్స్ట్రక్షన్ లో చాలా యూజ్ అవుతుంది. అదేం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ బేసిక్లీ మెజర్ చేస్తుంది, అది మెజరింగ్ చేస్తుంది, అది ఎక్కడ బీమ్స్ రావాలో దాని ద్వారానే దే విల్ బేసిక్లీ స్టార్ట్ బిల్డింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా basically tied up to computer side, okay. If you take engineering, definitely have a grip on computer. So edo koncham you have to learn the basics of computer, okay. If you are from other streams, let's say EC kavachu, civils kavachu, even though from other streams, you have to understand some part of the technology, the computer technology, okay. So when we say construction field kavachu, art or fashion kavachu, even art and fashion lo kuda we are using touch pads to design come up with new designs. Even if you have a lot of art side chana interest undi ante there is some completely different field in computers where we computer side kuda art let's say designing the web pages kavachu, ప్రొడక్ట్ డిజైన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే బుక్ డిజైన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా డిజైనింగ్ సైడ్ చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి, ఓకే. సో థింక్ వాట్ యు వాంట్, వాట్ యు వాంట్ టు సెటిల్ ఇన్, ఓకే. ఈవెన్ ఇన్ ద అగ్రిటెక్, ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ బికాస్ అగ్రికల్చర్ ఇస్ if I go to the fourth slide, agriculture is 41% of employment comes from agriculture, okay. So ee part lo ipudu chana automation start aitundi. There are many startups in this sector now. So there is a greater opportunity if you have agriculture related skills, the bachelor's in agriculture skills undi koncham ni computer knowledge unte you have a greater opportunities, okay, because we are trying to automate some of these things, okay. Anni fields lo kuda dadapu at least for the engineering side, okay, engineering side konto goppo computer knowledge undali. And again manam job search chesetappudu so we have to be very thorough with at least to search and find something in Google, okay. Reference skills antaru ivi. రెఫరెన్స్ స్కిల్స్, ఈ స్కిల్స్ ఏంటి అంటే లెట్స్ సే మీరు బిఎడ్ కోర్స్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో బిఎడ్ లో యూ హ్యావ్ టు రెఫర్ మెనీ బుక్స్, ఓకే, వైల్ యూ ఆర్ లెర్నింగ్ త్రూ. సో అవన్నీ మీకు ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే గూగుల్లో దేర్ ఆర్ మెనీ సైట్స్ which give you those material, right? So ivanni kuda you will be able to get the information from those sites. So you people have manam andaram kuda we have to have this good reference skills with from the Google. So you will start searching for a job. Maybe in the last 5 to 10 years everybody started using Google, right? Everybody started using, even for government jobs we will go to Google, not to a newspaper, right? Am I correct? Yeah. So the reference skills are very important. And so మన టెక్నాలజీ మనం ఏం చదువుకున్నామో దానికి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీస్ ఏవి, ఓకే. యూ కెన్ జస్ట్ సర్చ్ ఫర్
cleaning and facilities industries. And in India and maybe you can get you will get urban clap కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా ఇండస్ట్రియల్ క్లీనింగ్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎన్నో సబ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి ఓకే ఆ సెక్టర్లో. సో ఈవెన్ ఫర్ ద స్పోర్ట్స్ అండ్ ఫిట్నెస్, మేబీ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఫిట్నెస్ ఇండస్ట్రీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇండియాలో అని చూస్తే మేబీ ఫిట్ కిట్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి కొత్త కంపెనీస్ వస్తున్నాయి కదా. సో దేర్ ఆర్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్. ఆ కంపెనీ లెవెల్లో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాక ఓకే ఈ కంపెనీలో ఈ పర్టికులర్ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందని వాళ్ళ కంపెనీ వెబ్సైట్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, యూ డోంట్ నీడ్ టు గో టు Naukri or some other website. Maybe you can just focus on some of the companies and even go there and frequently అంటే ఎవ్రీ వీక్ కావచ్చు, మంత్లీ వన్స్ కావచ్చు, అక్కడ వెళ్ళి ఏమేమి కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఓకే వాళ్ళు ఏమేమి అడుగుతుండ్రు, ఏమేమి నేర్చుకొని ఉండాలంటుండ్రు. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనము మళ్ళీ అక్కడ చూడొచ్చు, ఒక్కొక్క కంపెనీ బేస్డ్. సో సో this is the high level industries మనకి బ్రేక్ డౌన్ ఇవి. ఓకే, ఫ్రెషర్స్ జాబ్స్ ఉంటాయి ఇందులో, ప్రాపర్టీ కావచ్చు, రియల్ ఎస్టేట్ కావచ్చు, లీగల్ ఈజ్ అ బిగ్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మెల్లిగా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ అవుతున్నాయి. అంటే మనకు ముందు ఎలా ఉండేదంటే లెట్స్ సే వి నీడ్ ఏ లాయర్. ఓకే, మేబీ మనకు తెలిసిన లాయర్ని హైర్ చేసుకునే వాళ్ళమేమో, కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కమింగ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఒక సర్వీస్ లాగా వస్తుంది మనకి. అంటే మనం వాళ్ళని అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళే మనకు మంచి లాయర్ని చూపిస్తారు, వాళ్ళే సజెస్ట్ చేస్తారు, ఒక పెద్ద కంపెనీ. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు అన్ని ఒక సర్వీస్ సెక్టర్ లాగా ఒక న్యూ కంపెనీస్ లాగా ఎమర్జ్ అవుతున్నాయి. మన ఒక 20 years బ్యాక్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లోకల్, రైట్? మనకు ఒక ప్లంబర్ ని హైర్ చేసుకోవాలంటే, ఒక ప్లంబర్ అంటే వాటర్ పైప్స్ ని ఫిక్స్ చేసేవాడు ప్లంబర్ ఇన్ ద హోమ్స్ ఆర్ ఇన్ అవర్ బిల్డింగ్స్. ఓకే, ప్లంబర్ ని హైర్ చేసుకోవాలంటే మేబీ we used to go and tell to our network if anybody is there. కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, you can just search in the OLX or some site where you can hire a plumber from there, right? So the way we work is changing and the way we search for jobs is changing. There are multiple portals and multiple companies having their own sites where they post jobs detailedly and they will give you all the requirements for the job. So ee job koraku meeku ఏమేమి వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు మీ నుంచి. ఓకే, ఫ్రెషర్స్ కావచ్చు, న్యూ జాయినర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళ నుంచి వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుండ్రో కూడా దే విల్ గివ్ యూ ద డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్. మేబీ యూ కెన్ రీడ్, మేబీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ పోస్ట్ and basically apply for them. So yeah, so high level lo avi unnayi. So I just want to narrow down కొంచెం low level కి వెళ్తే మీకు మీరు సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్. అండ్ సో ఏ జాబ్లో మీరు ఉండాలని you want yourself to be. Okay, you have to do that self assessment. And basically there are many things which you have to see there. So what are the self assessment things you have to look for? Where do you want to basically how do you want to get an answer from that? Okay, self assessment lo what are your good skills, me positive skills enti? Okay, are you able to time management? Meer time management lo manchiga unnara? Are you able to communicate well? Are you confident? Are you problem solving? Okay, there are some soft skills, okay, which will help you understand where in what industry you will fit in. Okay, so you can basically self-analyze yourself, assessment cheskoni itlanti basically you can write down that okay, I am good at communication, I am confident with what I know. So kondarki they will get afraid very easily, and some of them are very confident in what you learn, right? So ivanni manamu analyze cheskoni, so if you write it down, so what are the things which you are lacking and what are the things which you are confident at, ivanni meeku telustayi. Ante kaagunda technical skills enti, meer multilingual
రెండు మూడు లాంగ్వేజెస్ వస్తే ఇట్స్ బేసిక్లీ there is a greater chance of opportunities. Okay, మనకు జనరల్గా మన ఇండియాలో మనకి అట్లీస్ట్ 3 లాంగ్వేజెస్ వస్తాయి కదా, అట్లీస్ట్ మనం మాట్లాడగలుగుతాము, చదవగలుగుతాము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ గుడ్ స్కిల్స్. ఓకే, ఈవెన్ ఇండియాలో ఇంకా if you see, if you are more than 3 language, let's say you have another language, maybe Marathi, you have a Marathi language skill. So some of the call centers look for these candidates who have multi-language skills. Okay, so there are some job opportunities like translations. There are industries like content writing, website news couch. One industries low, if you have multilingual, it will be a fetching for you. Okay, so there are some key points. Okay, definitely everybody have their positives, right? Andarki edo oka positive untadi. Some would be hard working. Okay, some would be time management lo chana baaguntaru. So there are some certain jobs for these people. Okay, time management lo itlanti కష్టపడి చేసే తత్వం ఉంటే కొన్ని జాబ్స్ బాగుంటుంది, బికాస్ దెర్ వుడ్ బి ఏ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. లెట్స్ ఏ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ కావచ్చు, ఐటీ కావచ్చు, దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ వర్క్ టు డూ. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ కంఫర్టబుల్. గవర్నమెంట్ జాబ్ లాగా కంఫర్టబుల్గా ఉండకపోవచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్. ముందు నుంచే ఇవన్నీ యూ హ్యావ్ టు బేసిక్లీ ఐడెంటిఫై దోస్. సో ఒక జాబ్లో నీకు ఏవేవి చూస్తున్నావు నువ్వు, ఒక జాబ్ మేబీ నీకు మీ పేరెంట్స్కి దగ్గర ఉండాలనుకుంటున్నావు కావచ్చు, మేబీ సమ్ పీపుల్ లైక్ టు గో ఫార్ అండ్ డూ ఏ జాబ్. ఓకే, సో అట్లాంటి ఐటమ్స్ ఏవేవి ఉన్నాయో అవి కూడా యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, అంతేకాకుండా శాలరీ ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు. ఓకే, ఇంకా ట్రావెలింగ్ అంటే ఇష్టమా నీకు. దేర్ ఆర్ సమ్ మార్కెటింగ్ జాబ్స్, దేర్ విల్ బి ఆల్వేస్ ట్రావెలింగ్. సో ఇట్ విల్ నాట్ బి సూటబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, బట్ కొందరికి ఒక ఎప్పటికీ బయట తిరగాలని ఉంటుంది కదా కొందరికి, ఎక్స్టర్నల్ జాబ్స్. అట్లాంటి జాబ్స్కి, అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇట్ విల్ బి వెరీ సూటబుల్. ఓకే, సో ఇట్లా మీరు నారో డౌన్ చేసుకోవాలి హౌ టు చూజ్ ఎ కెరియర్. ఇప్పటి నుంచి మేబీ ఇఫ్ యూ కెన్ డూ దాట్, you will have a laser sharp searches when you search for a job. Okay, ఇట్లాంటి ఈ సెక్టర్స్ లో నేను జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నా, ఈ సెక్టర్స్ లో నేను చేయాలని లేదు నాకు అని యూ కెన్ బేసిక్లీ నారో డౌన్. ఓకే, సో again I said, right, make a list of jobs to explore. So me technical skills ni batti, me soft skills ni batti, you have to narrow down these companies. This is a very high level categories of companies. There are manufacturing and also there are services. But మీరు ఏ సైడ్ వెళ్ళాలి, మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి. ఐ వాంట్ బి ఏ పర్సన్ who works with the hardware, the industry. Okay, so I don't want to be sitting near a computer all day. So ఇట్లాంటి గోల్స్ ఉంటాయి కదా మనకి. సో బేసిక్లీ దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ చూస్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ అట్లీస్ట్ స్టార్ట్ సర్చింగ్ ఫర్ ద జాబ్. సో when you search for the job, you at least understand అసలు ఏం అడుగుతుంది ఇండస్ట్రీలో ఏం నడుస్తుంది. ఓకే, నేను నిజంగా అది నేర్చుకుంటున్నానా, లేదా ఇంకా వేరే ఏమైనా నేర్చుకోవాలా, ఇవన్నీ మనకు అర్థమవుతా ఉంటాయి వెన్ యూ సెల్ఫ్ అసెస్. ఇవన్నీ పాయింట్స్ కూడా చూసింగ్ ఏ కెరియర్ కింద. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అసెస్ యువర్ సెల్ఫ్. Again, as I said, research jobs, particular jobs మనము ఏం చేయాలి, వర్క్ ఎట్లా ఉంటుంది, వర్క్ కల్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది, అంతేకాకుండా ఎవరు ఎంప్లాయర్స్, ఎవరెవరు ఏ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఈ జాబ్స్ లో, ఇవన్నీ కూడా మనము బేసిక్లీ ముందే సర్చ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రీసెర్చ్ అండ్ నారో డౌన్ థింగ్స్. సో అదర్ దెన్ దట్ యూ కెన్ ఆల్సో get a training. So maybe ee paina 3 points chesaka you will definitely know whether you are sitting on the job correctly or not, whether you have the skills, whether you are able to basically hit the target right or not. Okay, ivanni teluste manaku paina 3-4 points manamu assess cheste, self assessment cheste, dani batti maybe you can choose a training. Okay, so whatever you are learning now, maybe at least for the computer side, maybe it is already obsolete. Okay, maybe అది ఆల్రెడీ ఆ టెక్నాలజీ కంటే ముందుకు వెళ్ళిపోయింది మీరు చదువుకునే దాన్ని.
కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం కొత్తగా ఏమేమి టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి, కొత్తగా ఎట్లా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో ఏమేమి చేస్తుండ్రు, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి మనం. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఈస్ నాట్ స్టాగ్నేట్, రైట్, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఎవాల్వింగ్. సో ఆటోమేషన్ కావచ్చు, ద వే ద ప్రాసెసింగ్, ఇప్పుడు మన చేతిలో ఫోన్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ బేసిక్లీ ఏ మాస్టర్ పీస్, రైట్. సో దే హ్యావ్ gone through so many process of manufacturing process లో కన్నా వెళ్తే మన చేతిలో ఒక ఫోన్ వస్తుంది. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఎ ఈజీ టాస్క్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రాసెసెస్. మేబీ అట్లాంటి ప్రాసెసెస్ గురించి మీరు ముందే నేర్చుకోవచ్చు ఒకవేళ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే, ఇంజనీరింగ్ సైడ్ కావచ్చు. సో ఇట్లా నారో డౌన్ చేసుకోవాలి. ఆర్ట్ అండ్ ఫ్యాషన్ లో అయితే, సో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ విచ్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ న్యూ డిజైన్స్. ఓకే, న్యూ డిజైన్స్ ఒక ఎలా వస్తాయి అని మనం ఒకవేళ చూస్తే మేబీ వి విల్ అప్డేట్ ద ఓల్డర్ డిజైన్స్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు ఉన్న డిజైన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. ఓకే, ఆ డిజైన్స్ మనం అప్డేట్ చేస్తాము. ఆ అప్డేట్ ఎట్లా చేయాలి? ఓకే, ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి, అవన్నీ మనం ఒకవేళ నెట్లో సర్చ్ చేసి మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మేబీ వీ కెన్ కమ్ అప్ విత్ ఎ న్యూ డిజైన్ విచ్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఎ కంపెనీ. ఓకే, so there are many innovative things which you can do while you search, and basically ఇవన్నీ నేర్చుకొని you should be in a position when you are applying to a job, you should be in a position that I have done some project work, I have done some background about the job what I am doing, what I am applying to అన్న పొజిషన్ లో మీరు ఉండాలి. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ దట్ ఒక డమ్ లాగా వెళ్ళి అక్కడ ఏమి తెలియనట్టు మనము ఏదో ప్లీజింగ్ గా ఉండడం కాదు. కానీ సో వీ హ్యావ్ టు డూ అవర్ హోంవర్క్. Okay, before you apply for a job, we have to do our homework. We have to understand how much effort we have to put in that job, and we have to understand whether that job suits for us or not. Okay, అవన్నీ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దాని తర్వాత మనం ట్రైనింగ్ తీసుకొని, సో ట్రైనింగ్ is once you done your graduation, it will be basically any job will be any focused job will be around what you call around 6 months lo మీరు definitely you should be able to learn. Okay, somebody is writing on the screen. So that's what akkada aa position ki vachaka maybe you should start searching for seriously applying for the jobs. Okay, so 4 points lo you will be again assessing yourself, understanding the industry, understanding your soft skills, your technical skills, and train yourself, and then apply for jobs, and then again continue the learning. Okay, so that's where we are. And let me go to the next slide. Next slide lo I just want to give the information what currently మన ఇండియాలో jobs ఎట్లా బ్రేక్ డౌన్ అయ్యాయని. So 41% is still in agriculture. So our economy is agrarian economy antaru. Okay, so there is a lot of scope for innovation in this sector. Ee sector lo maybe in next 10 years there will be lot of automation, and manual labor anta taggipota untadi. So this is where one industry which is very open to innovation. Okay, okavela maybe if you have some talent, you have some vision in industry, in establishing a startup or thing, maybe this industry lo chaana startups vachayi, indulo jobs kuda chaana open unnai ippudu, but they require a lot of mechanical skills, computer skills, and electronic skills at the present engineering side aithe. Okay, so because they want to do some automation in the agriculture side. Okay, and మిగతాది సర్వీస్ సెక్టర్ ఇంకా ఇండస్ట్రీస్, అగైన్ ఇండస్ట్రీస్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావచ్చు, ఫార్మసిటికల్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ వస్తాయి. సర్వీస్ సెక్టర్ లో మన కస్టమర్ కేర్ కావచ్చు, కంప్యూటర్ సైన్స్ సర్వీస్, మన వేరే కంట్రీస్ కి మనము సర్వీస్ అప్లికేషన్ సర్వీసెస్ కావచ్చు, ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఇందులో వస్తుంది అనమాట. దేర్ విల్ బి బేసిక్లీ సమ్ ఇన్నోవేషన్ in these two sectors, in at least in the service sector lo జనరల్ గా ఎట్లా ఉంటుందంటే చేసిందే చేస్తాము, దాదాపు కస్టమర్ సపోర్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక అప్లికేషన్ ని మెయింటైన్ చేయడం కావచ్చు,
ఓకే, ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటాయి ప్రాసెసెస్ అన్ని. ఇవన్నీ మళ్ళీ మనము బేసిక్గా దాని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలన్నమాట. కొందరికి ఇది కొందరికి యూస్ఫుల్ ఉంటుంది, కొందరికి ఇది నచ్చదు, చేసిందే మళ్ళీ చేయడం కొందరికి ఇష్టం ఉండదు కదా, అట్లా. సో దేర్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్స్. అండ్ మళ్ళీ ఈ సర్వీస్ సెక్టర్లోనే మళ్ళీ మనకి పబ్లిక్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా చాలా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి ఇందులోనే. ఇంకా ఇండస్ట్రీస్లో కొన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో యాజ్ యూ నో, ఐ మీన్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి మనము టార్గెట్ చేస్తే యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ యువర్ టెక్నికల్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓకే, డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ క్రాకింగ్ ఎ గవర్నమెంట్ జాబ్. ఓకే, బికాస్ వన్ థింగ్ ఏంటి అంటే దేర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ వెరీ లెస్ గవర్నమెంట్ ఆపర్చునిటీస్. ఒక 1000 మందిలో 1000 మందికి 16 గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నాయంట అంతే. ఓకే, మన ఇండియాలో. సో దేర్ ఆర్ వెరీ లెస్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. సో ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ డోంట్ టార్గెట్, బట్ when you're targeting a government job, also think about your technical skills. Okay, technical skills and your soft skills. Because why I'm telling this is you have to have a exit. Okay, there should be some exit point. Manaku second best antam kada, maybe we are not cracking the first best, at least we have to crack the second best. Okay, maybe you keep your first best as IAS, maybe you keep your second best as some other private job. ఎందుకంటే డౌన్ ద లైన్ ఒక 5 years తర్వాత స్టిల్ యు ఆర్ నాట్ క్రాకింగ్ దట్ ఎగ్జామ్స్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్ టు క్విక్లీ స్విచ్ టు ఏ డిఫరెంట్ జాబ్. ఓకే, యూ కాన్ బేసిక్లీ sit with your parents' income, right? So that's why meeku there should be some security wall where you can use that. Okay, cooker ippudu mana pressure cooker untadi. Okay, there will always be a security wall, right? So there is a second option there. If ee whistle ganaka sariga panchayakapothe, the security wall will blast off. So అది బ్రేక్ అయిపోయి అక్కడ నుంచి స్టీమ్ బయటకు వెళ్తుంది అనమాట. అట్లనే మన జాబ్ స్కిల్స్ లో కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ టార్గెటింగ్ ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్ సీరియస్లీ, you should also concentrate on increasing your technical skills in some engineering sectors. Okay, because you don't want to be in a position where you are not able to get a government job and you are not ready for a engineering job. Okay, so atlanti position lo undoddu kabatti I am telling you, you have to aim at your first goal, and also you have to have a second best. Okay, so because the ratio is very low in 2018 lo RRB 90,000 vacancies ki around 2 crores of Indians applied. Okay, look at the ratio, how steep it is. So basically that's why I'm basically asking you to concentrate on technical skills. Your technical skill will give you a job. Okay, so definitely engineering side aithe technical skills you have to update, and again medical side aithe they will be more focused than engineering, because engineering lo aithe chaana opportunities unnai kabatti general ga em ayipoddam ante manamu focus taggipotadi, adi cheyochu idi cheyochu ani anukunta untam. So that's why just focus on your technical skills, what you want to be, and increase the technical and the soft skills. So yeah, coming to the resume, again your self assessment will give you lots of points in your resume. Okay, resume ante edo Google lo software resume for a fresher అని కొట్టి అక్కడ నుంచి కాపీ చేసి ప్రిపేర్ చేస్తే మేబీ యూ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో మీకు యూ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ if you basically bring that from a search. So kabatti you have to assess yourself and note down the points. A points lo mee soft skills enti and mee technical skills enti దాని గురించి రాసి then you can basically build up your resume. That will be a good comfort for you and strong point for you when you are attending the resume. అది కాన్ఫిడెంట్ గా మీరు చెప్పగలుగుతారు అప్పుడు, I have that technical skill అని. Okay, so that's where you preparing the resume. And LinkedIn అనేది ఒక మంచి సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్.
Okay, so just like our Facebook, for generally మన ఫేస్బుక్ వాడతాం కదా జనరల్ ఫర్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్. సో ఇదేంటంటే ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్కింగ్. అందరూ జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదా, యూ కెన్ నారో డౌన్ ఏ కంపెనీ. ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ ఉంది, హెల్త్ కేర్లో మేబీ యూ కెన్ గో విత్ సమ్ కాస్మెటిక్స్ కంపెనీ, యూనిలివర్ కావచ్చు, హిమాలయ ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు. ఆ కాస్మెటిక్ కంపెనీ గురించి యూ కెన్ సర్చ్ ఇన్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో search for people in it. Okay, you can directly contact them, directly ask help from them. Okay, they will give you, they వాళ్ళు చెప్పాలి, వాళ్ళు కొందరు చాలా వరకు people will be helpful. Okay, you can introduce yourselves, that I'm currently undergraduate, I'm learning this and I want to learn how company, how your product works. ఇంకా మనం తెలుసుకోవాలని ఉంది అని if you ask them, definitely there are many people who wants to help. Okay, so you can basically companies ని narrow down చేసి వాళ్ళని డైరెక్ట్ గా అడగొచ్చు. you can understand from them, వాళ్ళు కూడా సజెషన్స్ ఇస్తారు. So that's how you build up your connections. Okay, so once you are done with your graduation, maybe you can post that I am ready for I want to apply for a job, and maybe somebody can help you from there. Okay, so that's a good place where you can build your network. Just like Facebook lo మీ network ని ఎట్లా build చేసుకున్నారో మీరు, అట్లనే LinkedIn లో కూడా you can build your network. This will be more useful and company oriented. Mostly ఇది ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కి. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ ఇందులో ఎక్కువ ఉండరు. బట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దే హ్యావ్ ప్రొఫైల్స్, దే హ్యావ్ డైరెక్ట్ ప్రొఫైల్స్. ఇప్పుడు యూనిలివర్ అని సర్చ్ చేస్తే యుల్ గెట్ ద ప్రొఫైల్ ఆఫ్ దట్ యూనిలివర్. మైక్రోసాఫ్ట్ అని సర్చ్ చేస్తే మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొఫైల్, దాన్ని ఫాలో కూడా అవ్వచ్చు మీరు. ఓకే, దే విల్ ఆల్సో పోస్ట్ జాబ్స్ అండ్ అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ హియర్. So again, you have third-party sites like Freshers World, Freshers Wall. Third-party sites అన్ని మీకు తెలిసే ఉంటాయి నాకు తెలిసి. నౌకరీ కావచ్చు, మాన్స్టర్, షైన్, ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఉన్నాయి. మళ్ళీ సర్కారీ జాబ్స్ అని కూడా కొన్ని ఓన్లీ డెడికేటెడ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి సైట్స్ ఉన్నాయి. So any questions you have? So that's it from how to search for a job, how to self-assess yourself. Let me know if you have any questions. Hope this is useful. How to search for a job. Yeah, maybe you can raise your hands. So yeah, thank you. Yeah, 2-3 people have raised. Yeah, so here I think we are presenting, right, Krupakar, Prashanti, and myself, and we have Gary Lineker as well, right? So we all are working in various organizations, and we have an experience of 10 years, 12 years, and more than that, and all that. So utilize this time to learn more, and hope this topic of how to search jobs was useful. So a topic useful aindani, I think this will help you on how to search for jobs and where to search and what kind of jobs are there and all that. So now we will go to the next topic, how to prepare for an interview. So that would be the topic of the discussion. And we have Lineker in the call, and Lineker, over to you. Thank you. Hi everyone. Hi all the people in Zoom meeting and also people who are watching in YouTube. Namaskaram. Aithe na peru Gadwala Lineker. I work in Reliance General Insurance as a motor claims manager. I have 9+ years of experience. So I will be sharing on interview skills. Okay, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే చాలా మంది చాలా స్కిల్స్ వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారు. లైక్ వాళ్ళు ఇంతకుముందు మనం సెషన్ లో చూసినట్టు అన్నిట్లో ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు. బట్ ఇంటర్వ్యూకి ఎలా ఫేస్ చేయాలో ప్రిపేర్ అవ్వరు, లేకపోతే ఇంటర్వ్యూ
వాళ్ళకు కొంచెం భయంగా అనిపిస్తుంది, అరే ఎట్లా ఉంటుందో ఏమో అనేసి, ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఫ్రెషర్స్ కి ఉంటది. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్కౌంటర్ ఇట్. మనం దాని నుంచి మనము బయటపడదాం. ఈ రోజు ఐ విల్ బి షేరింగ్ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ యాజ్ ఎ వర్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. హోల్డ్ ఆన్ ఫర్ ఎ సెకండ్. యా, సక్సెస్ఫుల్ ఇంటర్వ్యూస్, మేకింగ్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ. ఒక ఇంటర్వ్యూకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఓవర్ వ్యూ ఒకసారి చూద్దాము. మనము ఈ ఇంటర్వ్యూ ఈ సెషన్ లో మనం ఏమేమి చూడబోతున్నాం అంటే ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ది ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్, హౌ ద ఇంటర్వ్యూ విల్ బి, అండ్ క్వశ్చన్స్ టు ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ టు ఆస్క్, అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్. ఇవన్నీ మనం చూద్దాం. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కోర్స్ and advanced course will be in the near future. So especially it is prepared for freshers ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారో. this session will be very very interesting and helpful for you guys. సో మనం చూద్దాము ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏంటంటే మీటింగ్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ మీటింగ్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ అంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. యు ఆర్ మీటింగ్ వన్ పర్సన్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ పర్సన్స్. వాళ్ళతోటి మనము ఒక మీటింగ్, ఒక ఫ్రెండ్ తోటి మనం ఎట్లయితే మనం చూస్తామో అదే విధంగా వీఆర్ మీటింగ్ ఎ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఆర్ ఫ్యూ పర్సన్స్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఆ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ సీ దిస్, ఎంప్లాయర్స్ ఆబ్జెక్టివ్ టు ఫైండ్ ద బెస్ట్ పర్సన్ ఫర్ ద జాబ్. ఎంప్లాయర్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏమై ఉంటుందంటే దే హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద బెస్ట్ పర్సన్ ఫర్ దేర్ జాబ్. వాళ్ళకి ఏదైతే జాబ్ ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీ ఉన్నదో దానికి బెస్ట్ పర్సన్ ని వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్. సో వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్, ఐ మీన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇస్, కెన్ యూ డూ ద జాబ్. ఇవన్నీ వాళ్ళు అడగడానికి ఇష్టపడతారు. అంటే దే వాంట్ టు అసెస్ ద క్యాండిడేట్ ఇన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. కెన్ దిస్ పర్సన్ డూ ద జాబ్, విల్ హీ ఏబుల్ టు డూ ద జాబ్, హౌ హీ విల్ బి ఫిట్టింగ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో అతను ఎలా ఉంటాడు, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది ఈ పర్సన్ ది, ఈ పర్సన్ కి స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇతను జాబ్ చేయగలుగుతాడా అనేసి, ఇలాంటివి వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. మనకు కూడా ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఉండాలి. ఓకే, మనం కూడా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాం అంటే వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు హ్యావ్ వన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఇస్ ఇంప్రెస్ ద ఎంప్లాయర్ అండ్ అసెస్ ద పొజిషన్స్ ఆన్ ఆఫర్. మనము ఆ జాబ్ కి సూటబుల్ అవుతాము. ఇక్కడ చూసారా, మనము ఆ జాబ్ కి మనము సూటబుల్ అవుతామా లేదా అని వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటే మనము సూటబుల్ అవుతాము అని మనం చెప్పగలగాలి. సో వీ నీడ్ టు అసెస్ అవర్ సెల్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ దట్ వీఆర్ సూటబుల్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పొజిషన్ వాట్ దే ఆర్ ఆఫరింగ్. సో మనకు కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉండాలి. ఏంటంటే వాట్ డస్ దిస్ పొజిషన్ ఆఫర్ మీ. ఈ పొజిషన్ లో ఒకవేళ నేను వెళ్తే నాకు ఏమేమి ఆఫరింగ్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్, లైక్ శాలరీ గురించి మనం ఆఫర్ చూడొచ్చు, ఇంకా కెరీర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి చూడొచ్చు, కెరీర్ ప్రోగ్రెషన్ ఎలా ఉంటది చూడొచ్చు. ఓకే, ఇంకా మనం ఇంతకు ముందు మనం చూసాం కదా, కృపాకర్ సార్ తీసుకున్న సెషన్ లో మనం చూసాము ఏంటంటే మన కెరీర్ ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని మనం చూసాం కదా. సో వన్స్ యూ హ్యావ్ దట్ కెరీర్ ప్లాన్, డస్ ఇట్ ఫిట్ యువర్ కెరీర్ ప్లాన్స్. ఈ జాబ్ ఏదైతే మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి ఫేస్ అవుతున్నారో అది మీ కెరీర్ ప్లాన్ లో ఉందా లేదా, అంటే మీరు ఏదైతే మీరు కెరీర్ ని ప్లాన్ చేశారో ఆఫ్టర్ 5 years విల్ యూ బి ఏబుల్ టు అచీవ్ దట్. మీ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ అవుతాయా, లేకపోతే డిఫరెంట్ జాబ్ లోకి, డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ లోకి మీరు ఏమన్నా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారా, ఇవన్నీ మనం చూసుకోవాలి. సో వన్స్ యు ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ ది ఆర్గనైజేషన్, దే విల్ సెలెక్ట్, అండ్ వన్స్ the job is suitable, you have to enter in it. So మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూద్దాము. ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ద కీ టు సక్సెస్. ప్రిపరేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా మనము చేసుకోవాలి, ఇదే మనకు సక్సెస్ ఇస్తుంది. సో చెక్ యువర్ సివి గురించి, రెజ్యూమ్ గురించి మనం చూసాం కదా. సో వీ నీడ్ టు చెక్ వాట్ ఆల్. ఇందాక మనం చూసాం ఏంటంటే ఏదో ఒక ఆన్లైన్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సివిని తెచ్చి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ పేరుని పెట్టుకుంటే that will not work out. You have to work on your CV. You have to know what is objective line. First lone objective line untadi kada, you have to by heart. Vallu they can ask you what is your objective in choosing this job anis vallu adagachu. Kabatti we have to have that by heart in our mind, and mana okadan tarvata okati mana CV lo emem unnayo everything you have to know. So you work on your CV and anticipate your questions and identify the relevant examples. Okay, so questions ఏమేమి వస్తాయో ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. తర్వాత ప్రిపేర్ ద కీ
కీ పాయింట్స్, కీ సెల్లింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మనము ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇంకా మనం చూసుకుంటే వెబ్సైట్స్, మనకు రీసెర్చ్, ఆర్గనైజేషన్ గురించి రీసెర్చ్ కూడా మనం చేయాలి. వెబ్సైట్స్ చూడాలి, వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క వెబ్సైట్స్ ఏందో చూడాలి. తర్వాత వాళ్ళ కాంటాక్ట్, వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ సెక్టర్ లో ఉన్నటువంటి కాంటాక్ట్ నాలెడ్జ్ మనం అంతా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. తర్వాత రిలవెంట్ ఆర్టికల్స్, ఈ ప్రెస్ లో ఉన్నటువంటి రిలవెంట్ ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా మనము చూడాలి. అంటే ఆర్గనైజేషన్ గురించి లేటెస్ట్ న్యూస్ ఏంటి మనం చూడాలి. తర్వాత ఇఫ్ యూ క్యాన్ it is highly recommended that you go and visit the organization. ఒకసారి వెళ్ళి విజిట్ చేయండి, లేదంటే అట్లీస్ట్ ఆన్లైన్ లో అన్న రీసెర్చ్ చేసి మనము తెలుసుకోవాలి. ఆర్గనైజేషన్ ఏందనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. వితౌట్ హ్యావింగ్ a proper knowledge about the organization, we cannot crack the interview in that organization, my friends. సో తర్వాత చూసుకుంటే రీసెర్చ్, జాబ్, ఆక్యుపేషనల్ ఏరియా, జాబ్ డిస్క్రిప్షన్, ఇంకా కరెంట్ ఇష్యూస్, ఇవన్నీ కూడా మనం చూడాలి. తర్వాత ప్రిపేర్ యువర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ క్వశ్చన్స్. ఎట్లా అంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో, ఈ జాబ్ లో ఒకవేళ నేను సూటబుల్లా కాదా, నాకు ఆ స్కిల్స్ ఉన్నాయా లేదా, am I రియలీ సూటబుల్ ఆర్ నాట్, ఆర్ ఆ కంపెనీకి నేను సూటబుల్ అవుతానా లేదా, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అండ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఆ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత, లైక్ ఇంటర్వ్యూవర్ ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అని ఒకవేళ ఏదైనా క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే, ఆన్సర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, యూ సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ అండ్ అజ్యూమ్ దట్ ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూవర్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ దట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఆ ఆన్సర్ ని మీరు ఇవ్వండి అండ్ అసెస్ యువర్ సెల్ఫ్ హౌ యూ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ దట్. And next is watch your body language. Okay, first impressions are very very powerful. మనం చాలా మందికి తెలుసు కదా, ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్. సో మనం ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ లోనే మన యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్, మన యొక్క ఎంతూజియాజం ని, మన యొక్క పాజిటివ్నెస్ ని, మన స్మైల్ ని మనం చూపించాలి ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ లోనే. ద మూమెంట్ వెన్ యూ స్టెప్ ఇన్ టు ద ఇంటర్వ్యూవర్ హాల్, మీరు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ లోనే యూ హ్యావ్ టు గ్రీట్ దెమ్ అండ్ స్మైల్ ఎట్ దెమ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు షో యువర్ ఎంతూజియాజం. ఓకే, టెన్షన్ పడుతూ అలా వెళ్తే ఇట్ మే నాట్ వర్క్అవుట్. అలో టైమ్ టు రిలాక్స్. ఓకే, అలో సమ్ టైమ్ టు రిలాక్స్. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే హరిగా వెళ్తారు ఇంటర్వ్యూకి. అలా వెళ్ళదు, వెళ్ళి కొంతసేపు అక్కడ కూర్చోవాలి. అలో యువర్ సెల్ఫ్ సమ్ రిలాక్సేషన్ టైం అంటూ ఉండాలి. ఓకే, డ్రెస్ అప్రోప్రియేట్లీ. మన యొక్క డ్రెస్ కూడా అప్రోప్రియేట్ గా ఉండాలి. టాన్ జీన్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమంటారు కలర్డ్ హెయిర్ కానీ వేసుకొని వెళ్తే దే మే నాట్ ఇంప్రెస్. ఐ మీన్ వాళ్ళకు మన యొక్క అపీరియన్స్ అంతా ఇంప్రెస్ అవ్వకపోవచ్చు. సో వీ నీడ్ టు డ్రెస్ అప్రోప్రియేట్లీ. ఎంట్రన్స్, ఇంట్రొడక్షన్స్ అండ్ హ్యాండ్ షేక్. ఆఫర్ ఏ హ్యాండ్ షేక్. ఓకే, వాళ్ళు ఒకవేళ హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తే మనం హ్యాండ్ షేక్ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ వాళ్ళు ఆఫర్ చేయకపోతే యూ గో అహెడ్ అండ్ ఆఫర్. మేబీ ఈ కరోనా టైమ్స్ లో మనము ఇది చేయలేకపోవచ్చాము కానీ, బట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ దిస్ as a whole thing. Okay, ఒక ఇంటర్వ్యూలో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ హ్యాండ్ షేక్ అండ్ స్మైల్ అండ్ మేక్ ఎన్ ఐ కాంటాక్ట్. ఓకే, ఐ కాంటాక్ట్ లేకుండా మీరు వాళ్ళ అటు ఇటు చూసుకుంటూ ఇంటర్వ్యూని మనము మాట్లాడద్దు, ఇంటర్వ్యూ తోటి మాట్లాడద్దు. మేక్ ఎ స్ట్రైట్ ఐ కాంటాక్ట్ అండ్ మేక్ ఎ కాన్ఫిడెంట్ ఐ కాంటాక్ట్ విత్ దేర్ ఐస్ అండ్ దెన్ టాక్. ఓకే, వాళ్ళతోటి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఐ కాంటాక్ట్ అనేది కూడా వాళ్ళు చూస్తారు. దీస్ ఆర్ ది అసెసింగ్ లైన్ ఐటమ్స్. ఈ లైన్ ఐటమ్స్ అన్నిట్లో వాళ్ళు మిమ్మల్ని అసెస్ చేస్తారు, ఐ కాంటాక్ట్ ఉందా లేదా అని. సో అందులో మనము పాస్ అవ్వాలి. బీ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ మూమెంట్స్. ఓకే, మనం ఏ విధంగా మూమెంట్స్ చేస్తున్నాం, మన హ్యాండ్ మూమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మనము సిట్టింగ్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది, మన చైర్ని ఎలా మూవ్ అవుతున్నాం, ఇవన్నీ కూడా మనము చూసుకోవాలి. వాచ్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్. వాచ్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూర్ ఆల్సో. ఇంటర్వ్యూర్ ఏ విధంగా ఉన్నాడో చూడండి. ఓకే, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ షో యూ ఎలా మీరు ఉండాలి అనేది. సో విల్ గో టు ద టిపికల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూలో ఉంటాయి. ఏంటంటే టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఎనీబడి విల్ ఫేస్. కాబట్టి మీరు యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ దిస్ ఆన్సర్. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ని ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి మీతో మీరు ఒకసారి మాట్లాడుకోండి. ఓకే, లేదా అందరి చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటుంది కాబట్టి రికార్డ్ యువర్ సెల్ఫ్. టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అనే క్వశ్చన్ కి మీరు ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు అనేది రికార్డ్ అండ్ రీవాచ్ ఇట్. ఓకే, వాచ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని మీరు అసెస్ చేసుకోండి. ఓకే,
ఇది సివి బ్రింగ్ మీ అప్ టు డేట్ విత్ యువర్ సివి అనేసి అడగచ్చు. సో సివిలో ఉన్నది అంతా మీరు చెప్పాలి, ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ చెప్పాలి, స్కిల్స్ చెప్పాలి, ఇంకా మీ యొక్క బయోడేటా చెప్పాలి, మీ హాబీస్ అవన్నీ సివిలో ఏమేమి ఉంటాయి అవన్నీ చెప్పండి అని అన్నప్పుడు వెంటనే తడుముకోకుండా వెంటనే మనం చెప్పాలి. హౌ డిడ్ యూ చూస్ ద పర్టికులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అనేసి అడగచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ యూ need to be ready to answer. What experience have you had that it is relevant to this post? ఈ పోస్ట్ కి సంబంధించిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైనా ఉందా అని అడగచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇంజనీరింగ్ ఏమంటారు ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్కి వెళ్తున్నావు నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి. సో అప్పుడు you have that any manufacturing experience in your btech ఈ btech లో ఇంజనీరింగ్ చేసేటప్పుడు what was your mini project, what was your main project, any kind of manufacturing you have done or any kind of fairs కి వెళ్ళి ఈ ప్రజెంట్ చేసావా, ఏదైనా నీ యొక్క ఓన్ ప్రోడక్ట్ ని ఏదైనా ప్రజెంట్ చేసావా, ఇలాంటివన్నీ మనము we have to ready with this kind of answers. What would you consider as major achievements? Achievement ఏమై ఉంది అని కూడా అడగచ్చు. So you need to be ready with that. About the job, what interests you have about this job? సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఒక్కొక్కటి చూసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి. వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ ఇయర్ లో స్టార్ట్ అయింది, నౌ దీస్ ఆర్ ద కీ పర్సనాలిటీస్, చైర్మన్, ఇంకా ఇలాంటి గ్రోత్ లో ఉంది ఇప్పుడు, తర్వాత మేజర్ అచీవ్మెంట్స్ ఇవి ఆర్గనైజేషన్, ఇవన్నీ మనం చెప్పగలగాలి. వాట్ options you are considering, how do you see your career developing after 5 years? Maybe this is one of the important question. After 5 years, how do you want to see yourself ani vallu adagachu. So you have to be ready with answer. Okay, if you are the head of the department, what would you be your priorities? మీరు ఒకవేళ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ అయి ఉంటే మీ ప్రయారిటీస్ ఏమై ఉంటాయి అన్న దానికి కూడా యూ మే బి రెడీ విత్ యువర్ ఆన్సర్స్. మనం ఆన్సర్స్ ని రెడీ చేసుకొని ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ద టిపికల్ క్వశ్చన్స్. మనం వీటన్నిటికీ మనం అసెస్ చేసుకొని మనం ఆన్సర్ చేసుకొని రెడీగా ఉండాలి. అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే వాట్ ఇఫ్ అనే క్వశ్చన్స్. ఓకే, వాట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్, ఐ మీన్ ఒకవేళ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం లేకపోతే ఫ్రెషర్ అయి ఉంటే ఇఫ్ దే కెన్ ఆస్క్ దట్, see you do not have any experience, how can I trust that you can fit into this position ani adagachu. So even if you do not have the experience, I have the ఏమంటారు లెర్నింగ్ ఎబిలిటీ ఉంది, వెంటనే నేను క్విక్ లెర్నర్ ఉంటాను కాబట్టి నేను ఇమ్మీడియట్ గా లెర్న్ చేసుకుంటాను, ఇలాంటి ఆన్సర్స్ తోటి మనం రెడీగా ఉండాలి. ప్రోబింగ్ క్వశ్చన్ వాళ్ళు అడుగుతారు, చూడండి, హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ డిడ్ యూ డీల్ విత్ ద సిచ్యువేషన్, హౌ డిడ్ యూ నో ఇట్ ఈస్ వర్క్డ్, హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అబౌట్ ద అవుట్కమ్, could you have handled it differently? దీనికి మేబీ వాళ్ళు ఒక పజిల్ ని కూడా మన ముందు ఉంచవచ్చు, ఏదన్నా ఒక పజిల్ ని మన ముందు ఉంచి దే సీ దట్ హౌ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ దట్ పజిల్, హౌ యు ఆర్ సాల్వింగ్ దట్ పజిల్, ఇంకా ఏదన్నా వే ఉందా పజిల్ సాల్వ్ చేయడానికి అనే ఇలాంటివన్నీ చూడొచ్చు. సో వీ హ్యావ్ టు బి రెడీ విత్ దట్. మన ఆన్సర్స్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, సీక్ క్లారిఫికేషన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫైండ్ దట్ ఆన్సర్ మీకు ఇంకా క్లారిటీగా రాలేదు అని అనిపిస్తే సీక్ క్లారిఫికేషన్, మళ్ళీ అడగచ్చు. యూ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ టు ఇంటర్వ్యూయర్ ఆల్సో. ఇంటర్వ్యూ అంటే వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ వేస్తే మీరు మాత్రమే ఆన్సర్ చెప్పాలని ఏం లేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ విత్ దేర్ క్వశ్చన్, ఆస్క్ దెమ్ అగైన్, పార్డన్ మీ, కెన్ యూ రిపీట్ ద క్వశ్చన్ సార్, ఇలాంటివన్నీ అడగచ్చు మనం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. అది అండర్స్టాండ్ చేసుకొని లిజన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ దెన్ answer them. If you don't find that you have clarity on that, ask again. Illustrate the answers with real examples. Okay, so ఏదైనా అడగచ్చు, లైక్ ఒక ప్రాబ్లం ఎదురైతే ఎలా నువ్వు బయటపడతావు అని, అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అవుతే పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఏదన్నా నీకు ఏదైనా ఉంటే అది యూ కెన్ ప్రజెంట్ ఇట్. ఓకే, ఈ పొజిషన్ లో నేను అప్పుడు ఉండే, ఆ తర్వాత ఐ హ్యావ్ అప్లైడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అండ్ ఐ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. ఇలాంటి ఆన్సర్స్ అన్ని మనం చెప్పగలిగి ఉండొచ్చు. సో పాజిటివ్ గా ఉండాలి, బీ పాజిటివ్ ఆల్వేస్. డోంట్ థింక్ దట్ ఇంటర్వ్యూవర్ మే నాట్ బి లైకింగ్ మై ఆన్సర్స్, అది ఇలాంటి నెగిటివ్ థాట్స్ ఏవి కూడా ఉండదు. పాజిటివ్ గా ఉందాం, పాజిటివ్ గా ఆన్సర్ చేద్దాం. కీప్ యువర్ ఆన్సర్ స్పెసిఫిక్. ఓకే, స్పెసిఫిక్ గా ఉండాలి, ఎక్కువ లెంతీ ఆన్సర్స్ కూడా ఉండదు, స్పెసిఫిక్ గా ఉండాలి. అండ్ టేక్ టైమ్ టు రెస్పాండ్. ఇంటర్వ్యూర్ క్వశ్చన్ అయిపోయిన నెక్స్ట్ సెకండ్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ అనేది ఎక్కడా లేదు ఫ్రెండ్. మనము యూ కెన్ టేక్ సమ్ టైమ్. యూ కెన్ ఆల్సో ఆస్క్ దట్, సార్ కెన్ ఐ టేక్ 30 seconds ఆఫ్ టైమ్, కెన్ ఐ టేక్ minute టైమ్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అని కూడా మనం అడగవచ్చు. టేక్ యువర్ టైమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్. ఓకే,
take 1 minute time and prepare your answer and present it. Okay, that will be very useful instead of taking 5 minutes answer and not answering the relevant one. Ededo matladise kante you take some time and then answer the query. Be alert to the interviewer's body language, speak clearly and smile and show enthusiasm. Okay, enthusiasm చూపిస్తూ మనం మాట్లాడదాం. తర్వాత know what you want to say and find the opportunity. Okay, once you find the opportunity, then pitch your answer correctly. Okay, next మనం చూద్దాం qualities employers seek. Okay, ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని కూడా ఒక ఎంప్లాయర్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన క్యాండిడేట్ లో చూస్తూ ఉంటారు. ఏంటంటే ఆల్ రౌండ్ ఇంటెలిజెన్స్, ఎంతూజియాజం, కమిట్మెంట్, మోటివేషన్, ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్క 1 by 1 మీరు యూ మైట్ బి నోయింగ్. ఓకే, గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఇందాక మనం చూసాం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. టీమ్ వర్క్ ఎబిలిటీ. ఓకే, ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎ టీమ్, హౌ డూ యూ డూ అనేసి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ అడిగితే, దే ఆర్ actually what they are seeking is how you are able to work with the team అనేది చూస్తూ ఉంటారు. సో ఎబిలిటీ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్, ఏదైనా ఇందాక చెప్పాను కదా, ఏదైనా పజిల్ ఇస్తే హౌ యు ఆర్ సాల్వింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎబిలిటీ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్, కెపాసిటీ టు హార్డ్ వర్క్. ఓకే, హార్డ్ వర్క్ చేయగల సామర్థ్యం ఉందా లేదా అనే ఆ పాయింట్లు కూడా అసెస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇనిషియేటివ్ అండ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్, బ్యాలెన్స్డ్ పర్సనాలిటీ, ఇవన్నీ కూడా ఎంప్లాయర్ మన గురించి చూస్తూ ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్. సో అవన్నీ మనం తెలుసుకొని మనం వాళ్ళకు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. సో యువర్ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూలో, నేను ఇందాక చెప్పాను, ఇంటర్వ్యూలో ఇంటర్వ్యూయర్ మాత్రమే క్వశ్చన్స్ కాదు, యూ కెన్ ఆల్సో ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఏంటంటే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎందుకంటే మనం చాలా మంది ఈ ప్రెజెంటేషన్ వాచ్ చేస్తున్న చాలా మంది ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి యూ కెన్ ఆస్క్ దట్ వన్స్ ఐఎమ్ ఇన్ టు దిస్ జాబ్, వాట్ ఆర్ మై ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు అడగచ్చు. తర్వాత కెరీర్ డెవలప్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, అంటే గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది, ఇనిషియల్ స్టేజ్ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మీరు అడగచ్చు. యూ కెన్ ఆస్క్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ ఆస్క్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగిన వాళ్ళలో ఇంకా ఇంటర్వ్యూయర్ మేబీ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఓకే, ఇవన్నీ ఏవి అడగకుండా వెళ్ళిన వాళ్ళలో మేబీ హీఈస్ లెస్ ఇంట్రెస్టెడ్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అందుకని యూ కెన్ ఆస్క్ వన్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అండ్ గెట్ ద అవుట్కమ్. ఓకే, మీకు ఏదైతే డౌట్ ఉన్నదో ఆ డౌట్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ ని వాళ్ళ ముందు ప్రజెంట్ చేయండి. టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఈ జాబ్ లో, తర్వాత రిపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకే, అప్రైజల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఓకే, శాలరీ అండ్ అప్రైజల్స్, పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్స్ ఎలా ఉంటాయి, తర్వాత స్టాఫ్ ఎలా ఉంటారు, ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్, అండ్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు ఇంటర్వ్యూ. ఈ ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఒకవేళ ఏదన్నా, ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ఏబుల్ టు ఆన్సర్ వన్ క్వశ్చన్, యూ పార్క్ దట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫైనల్లో మీరు అడగండి, సార్ ఐ కుడెంట్ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్, హౌ బెటర్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ దట్ క్వశ్చన్ అనేసి మీరు అడగచ్చు. వాళ్ళు దానికి రిప్లై ఇస్తారు మై ఫ్రెండ్స్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ నెక్స్ట్, ఈ జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ నా కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు కూడా అడగచ్చు. అండ్ డోంట్ ఆస్క్ టూ మెనీ క్వశ్చన్స్. ఏదన్నా మీకు ఏదైతే డౌట్ ఉందో ఆ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే అడిగి యూ ఫినిష్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. నెక్స్ట్, మనకు మార్క్ షీట్ మనకి ఏందనేది తెలిస్తేనే వీ కెన్ అసెస్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ వీ కెన్ ఫేస్ ద ఇంటర్వ్యూ కదా. మనకు ఎందులో మార్క్స్ వస్తాయి అనేది మనకు తెలుసుకుంటేనే కదా మనము ఇంటర్వ్యూని ఫేస్ చేయగలుగుతాము, పాస్ అవ్వగలుగుతాము. అదేవిధంగా ఐఎమ్ పుట్టింగ్ దిస్ స్లైడ్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ హ్యావ్ మోర్ మార్క్స్, ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ 20. ఇట్లా ఇదేంటంటే ఒక టిపికల్ మార్క్ షీట్ అన్నమాట. టీమ్ ఫిట్ కి 20 మార్క్స్, రిలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి 10, 20, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కి 10, ఈ విధంగా మనకు మార్క్స్ ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి మనకు మెయిన్ గా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, టీమ్ ఫిట్, మనకు ఈ జాబ్ కు ప్రయర్ గా ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఎబిలిటీస్ కానీ లైక్ కీ స్కిల్స్ కానీ ఏవి ఉన్నాయో అవన్నీ మనము చూద్దాం, అవన్నీ వాళ్ళకు ప్రెజెంట్ చేద్దాం. ఇవన్నీ ప్రెజెంట్ చేయగలిగితే ఐఎమ్ డామ్ ష్యూర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ. వాట్ క్రియేట్స్ ఎ బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్, మనం ఇంతవరకు గుడ్ ఇంప్రెషన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్స్ చూడండి. పూర్ పర్సనల్ అపియరెన్స్, మన అపియరెన్స్ మంచిగా లేకపోతే ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్. తర్వాత ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ and enthusiasm. Okay, if you are not attentive to the interviewer and you did not even have some interest to listen to his question, they will see that this person is having lack of interest and enthusiasm.
అలా ఉండద్దు. సో పూర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద రోల్, అసలు రోల్ గురించి ఏ నాలెడ్జ్ లేకుండా, ఓకే, ఒక కాల్ సెంటర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏ రోల్స్ లో ఉంటాడని తెలియకుండా ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఏ కాల్ సెంటర్ ఇంటర్వ్యూ, యూ మే నాట్ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద రోల్. సో ఓవర్ ఎంఫాసిస్ ఆన్ మనీ, రివార్డ్స్, మనీ గురించి, రివార్డ్స్ గురించి ఓవర్ గా మాట్లాడితే కూడా ఇట్ మే నాట్ బి అ గుడ్ థింగ్. సో తర్వాత నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్, యూజింగ్ ఎక్స్క్యూజెస్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, ఫెయిల్యూర్ టు గివ్ కాంక్రీట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ స్కిల్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకు బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్. ల్యాక్ ఆఫ్ కెరీర్ ప్లాన్, ఓకే, వాళ్ళు మీ గురించి అడుగుతారు వాట్ ఈస్ యువర్ కెరీర్ ప్లాన్ అని, అప్పుడు మీరు కానీ ప్రాపర్ గా ఆన్సర్ ఇవ్వకపోతే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్. సో ఇవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేద్దాం, అవాయిడ్ చేసి వి విల్ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ద జాబ్ ఇంటర్వ్యూ. చూడండి, నేను ఇంతసేపు ఇంటర్వ్యూ గురించి మాట్లాడాను కదా, డిడ్ ఐ పాస్, నేను నా పర్సనల్ గా నేను అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ పాస్ అయ్యాను అంటే లేదు మై ఫ్రెండ్స్, నేను కూడా కొన్ని ఫెయిల్యూర్ అయ్యాను. అయితే ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆఫ్టర్ ద ఇంటర్వ్యూ వీ హ్యావ్ టు అసెస్ అవర్ సెల్స్ ఆన్ దట్ ఇంటర్వ్యూ. అప్పుడే మనము నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి మనము స్ట్రాంగ్ అవుతాము. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే. ఆఫ్టర్ ద ఇంటర్వ్యూ మీరు ఒకవేళ పాస్ అయినా అవ్వకపోయినా కానీ యూ అసెస్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, రివ్యూ ఎలా చేద్దామంటే వాట్ వెంట్ వెల్, వాట్ వెంట్ బ్యాడ్, ఏది మంచిగా జరిగింది ఇంటర్వ్యూలో, ఏది మంచిగా జరగలేదు, అవన్నీ రాసుకుందాం. రాసుకొని అసెస్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ మనము వాటికి నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి మనం ప్రిపేర్ అవుదాం. ఓకే, వాట్ యు విష్ యూ హ్యావ్ సెడ్, ఏ విధంగా నువ్వు మాట్లాడి ఉంటే బాగుండేది అనే విషయం కూడా మనం ఒకసారి మాట్లాడదాం. అంటే యూ హ్యావ్ గివెన్ అన్ ఆన్సర్ బట్ దానికంటే బెటర్ ఆప్షన్ ఇంకేదన్నా ఉందా అనేది కూడా మనం ఆలోచిద్దాం. ఎందుకంటే దిస్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ నెక్స్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఆర్ నెక్స్ట్ జాబ్, ఏదైనా వేరే ఇంటర్వ్యూకైనా యూజ్ అవుతుంది. ప్రిపేర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్. ఇంటర్వ్యూ అనేది ఒకటే రౌండ్ తోటి మేబీ ఉండకపోవచ్చు, మేబీ ఇంకొక 2-3 రౌండ్స్ ఉండొచ్చు. కాబట్టి నెక్స్ట్ రౌండ్ కి కూడా మనము ప్రిపేర్ అవుదాం. ఆఫ్టర్ ద ఇంటర్వ్యూ మీరు ఏదైతే చేస్తారో దట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్ వెన్ యూ గో ఫర్ ఏ నెక్స్ట్ రౌండ్ ఆర్ ఫర్ ఏ డిఫరెంట్ జాబ్ ఇంటర్వ్యూ. సో ఇది మనము ఖచ్చితంగా చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఒక ఇంటర్వ్యూ ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఎండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఆఫ్ సక్సెస్. మళ్ళీ మనము నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ తోటి రిటర్న్ అవ్వాలి. టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ, ఈ పాండమిక్ సీజన్ లో మేబీ వర్చువల్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇంకా టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూస్ చాలా నడుస్తున్నాయి. కాబట్టి దీంట్లో కూడా మనము రెడీగా ఉండాలి. మేబీ ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఏ రౌండ్ అయినా కానీ ఒక 3-4 రౌండ్స్ కానీ 7 రౌండ్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూలో ఉంటే 1 రౌండ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా టెలిఫోన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, మోర్ దెన్ 1 కూడా ఉండొచ్చు. కాబట్టి టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూ కూడా మనము ప్రిపేర్ అవుదాం. తర్వాత ఇందులో మనం చూసుకుంటే ప్రిపేర్ ఫర్ ఏ టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో ప్రిపేర్ యాజ్ థరోలీ యాజ్ ఫర్ ఏ రియల్ ఇంటర్వ్యూ. రియల్ ఇంటర్వ్యూకి మీరు ఏ విధంగా అయితే మీరు ప్రిపేర్ అవుతారో టెలిఫోనిక్ కి కూడా మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్న స్లైడ్స్ అన్ని కూడా మీరు టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూకి కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సెలెక్ట్ కంఫర్టబుల్ ప్రైవేట్ క్వైట్ ప్లేస్. ఓకే, నాయిసీగా ఉన్న ప్లేస్ కానీ ఇంకా బాగా నాయిసెస్ బయట నుంచి పిల్లలు ఉన్న నాయిస్ కానీ అలాంటివి ఉన్న దగ్గర మీరు ఉండద్దు. టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ అనేది షార్ట్ ఇంటర్వ్యూ, లైక్ 10 minutes లో అయిపోతుందేమో. ఆ 10 minutes కి క్వైట్ ప్లేస్ మనం చూసుకుందాము. ఓకే, క్వైట్ ప్లేస్ లోనే మనము ఇది చేయాల్సి ఉంటుంది. అడ్వైజ్ ఫ్లాట్మేట్స్ రీ-ఆన్సరింగ్ ఫోన్. ఓకే, రీ-ఆన్సరింగ్ ఫోన్ అనేది కూడా మనము చేయాలి. తర్వాత హ్యావ్ కాపీ ఆఫ్ సివి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. రెజ్యూమ్ అనేది మీ ముందు పెట్టుకోండి. టెలిఫోన్ దగ్గర ఎవరు చూడరు కదా అని చెప్పి డోంట్ గో అవే ఫ్రమ్ యువర్ రెజ్యూమ్ ని మన దగ్గరనే పెట్టుకుందాం. హ్యావ్ పెన్ అండ్ పేపర్. ఓకే, పెన్ అండ్ పేపర్ మనం పెట్టుకోవాలి. ఏదన్నా ఇమ్మీడియట్ గా రాసుకోవాలనుకుంటే రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఈజ్ గివింగ్ ఎ పజిల్ ఇమ్మీడియట్లీ యూ కెన్ రైట్, ఏదైనా మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ ఫర్ యూజువల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మనము ఈ ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా ప్రిపేర్ అవుదాం. ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఒక పని చేయండి, ఏంటంటే మనందరికి ఫోన్ లో రికార్డర్ ఉంటది కదా, యూ డయల్ ఎనీ అదర్ ఫోన్ అండ్ లివ్ ద కాల్ అండ్ ఆన్సర్ చేయండి. ఆ క్వశ్చన్స్ కి ఏవైతే ఉన్నదో అది ఆన్సర్ చేయండి, రికార్డ్ చేయండి కాల్ ని. ఆ తర్వాత ఆ కాల్ ని మళ్ళీ మీరు విని ఏ విధంగా ఇంటర్వ్యూయర్ కి మీ కాల్ వెళ్తుంది అనేది మీకు తెలుస్తుంది. సో రికార్డ్ యువర్ ఆన్సర్స్ అండ్ మళ్ళా ఒకసారి విని మనము
వాటికి ఇంకా మనం బెటర్గా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. సో బీ యువర్ సెల్ఫ్, ఓకే, బీ యువర్ సెల్ఫ్, డోంట్ ఇమిటేట్ అదర్స్. వేరే వాళ్ళలాగా ఉండాలని ట్రై చేయొద్దు. బీ యువర్ సెల్ఫ్, ఓకే. మీరు ఏ విధంగా అయితే ప్రిపేర్ అయ్యారో అదే ప్రజెంటేషన్ వాళ్ళకు ఇద్దాం మనం. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వరీస్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్లో మీకు ఏదైనా స్కిల్ ఇంకా కావాలి, ఏదైనా డౌట్ ఉంది అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ కమ్ బ్యాక్ టు అస్, ఆర్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు మంగనూరి గ్లాడ్స్టోన్ గారు, కృపాకర్ గారు, ఎనీవన్ ఇన్ అవర్ టీమ్. దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎనీ క్వరీస్, వెల్కమ్. క్వరీస్ అన్ని ఆన్సర్ చేయబడతాయి. అండ్ ఐ హ్యాండ్ ఓవర్ దిస్ టైమ్ టు గ్లాడ్స్టోన్ అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. థ్యాంక్ యూ. Yeah, thanks, Lineker, for useful insight into how to attend interviews. This is very useful. And people who start attending interviews, will definitely understand the challenges, and this will help them to overcome those challenges and move forward. So, yeah, I think we are coming to an end of these sessions. Maybe we will plan for few more sessions in each stream, in the sense like for example, in the Navy, how we can move forward, how to attend interviews for Navy.